Kalaflava malo le soifua o talafou le video Samoa. O le whama losi po le taifuna Ragaza le asa a fiaile atu Filipino le asa nanafi, wanga nei mo le tu isau te osaina, ma wali putia le malo losi o na matangi matimunga mamafa. Walapta i ai nei wha i tu i tu osaina, ia mātala ma ua wha leo ngai nai fo i mawhai ngā malanga, ma onga ma pisinisi ua tāpunia. Pai mai whai tau miliona tangata o mau i whai tu i olo o anga i atu i eire wha, ma wari putia fo i ono a Fia Hong Kong, o Macau, Shenzhen, Guangzhou, i au le i whaasaro atu rei tu malo o Guangdong. O whai roe le ripote le CNN i ei whamtaranga mai Hong Kong, o ta uai ai titi mai peto a ono lo o manurua, ono o soronga ele e mai se la auto ulu. Pai mai de ba ai tau lo o whaasaro peanga i rei tu isi sifo le a wha Ragaza, aina ua a fia le atu Filipino le asa rafi, mo whaamatalaina i ripote o le se lau ono su lima mai le leitu rā, le mara rosi o matangi e lono winga, mo whaatulanga whaatasi ma se a whae le vaenga lima po le category 5. I Taiwan o lo o ripote le maururunga o ngalu ma matangi mara rosi, ai titi mai e to rua tangata ua maririu, rua sfuru walu le au manunu a mare toru se furu o lo o tau sa ilia. E tele mea ua whaalea ngaina foi i le atu Filipino. E lua malaiwa alele i te tonu o Scandinavia, le malaiwa alele i Oslo ma Copenhagen, mo wha malusia le tāpunia moni tū la, ina ua vai le wherere i solo, o ni drone se lua i le pōna pō i lunga o le anō fuanga. Pai mai le CNN na a whiai ma whai ngā malanga mo le whaita wafi o tangata, ai moni tū la sa tāpunia i le airspace i lunga tonu wana le malaiwa alele o Copenhagen, ina ua mai tawina fo i drones te tele e tolu i lea no fuanga ma le whaatanga i nai le whewa i o valele. O le whamtalanga leo mai Denmark i lea tūlanga, o whaelo ai e le o ni ngā yo inga ia nisi e le i loa whao ngā drones, pei tai e le taumate te le atu se au unanga o lo whaatontonu wina drones nei, ma o le tūlanga leo lo masalumia. E mai anga i solo atu mai whai tu ese leo atu a drones, ma ua whetau i nai ma masalonga o luusia leo lo whaatinoina ia ngā yo inga uma. O whaamawina ai ma se saunoanga ma le Presidente o Komise Europa, Ursula von der Leyen, ua lamatia o na si o manga, ma le atali atu iei Europa i le malosi ma le naunau tai. Tu maupea le maua so upo le Kremlin, Dmitry Peskov, o ie tu ua inga uma whaasanga ia Lucia e le whaamaia. O lo whaawau le soso su e ngā leo, i le bevesi tele na tura e mai i sini le asora nafi whai mai, na awhi ai se vaenga tele o tangata e mai se ni ainga. O Perry Park i La Kemba, sa whai ai ta alonga ma whaatumuria i tangata mo le mai moina o ta alonga Oztag, whapea matore ninga na whai ai le tu ua wa onga, e tupu ai ma le bevesi le le tele titere ono i le fiafi. Whaeloa leo e to o tele tangata na wala awane, mo se pesosoani le bevesi lea, whai mai mōli mau, e wawe tele na whaatiteleina, ai le iloa tonu po le ale mafu anga. Mōli mau lātou na iai o leisi tū whanoa noa, ona o le to o tele o nei tamaiti la iti sa iai lea no fuanga na waia le petangisi, ma le le mau tonu ina watupu le bevesi. Whaeloa i ripote le 9 News, sa whaeloa nisi o leo mai lea whae tū, o se kulupu na whaifu suanga, ma sosora ese ai, a o le iyo o atu leo. Wa sauni nei manu atu e saini se marienga masaina, se marienga tau o unanga wha leo e au fiai ma pasika o drones, ma isi mea whainga ruenga ato ai maa wanoa mo por kalame whala o onga, o ofo ina atu e saina. Nga fola lai vanu atu le au latu sainia le marienga lea masaina, ai leo manino mai se wha matalanga e wha tatau le marienga na whaia ma au se talia le Nakamal Pact. Whai mai le Radio New Zealand, wa whaasoro pēta whai ngā saina e alai fōai, o mea whai ngā ruenga mō Vanuatu, ma wa whaero fōi le ministerial leo Vanuatu Andrew Nabuat, wa mariria saina e aveane i a wilafi e 2 mō leo, 2 drones, ma isi mea whai ngā ruenga, e meise o wheso o ta inga whaavau malo. Pe tai wari iputia le au whaasararau mai Vanuatu, pe amare fitu se lau wawhe le tau au whai o le fōai. Nono winga, wana se vaenga o le vaenga tupe tele sa whaatala noa ina ma Australia i lalo o le Nakamal Pact. O whaero fo i le minsta e reise so tanga o le marienga lea o loftawa ina masaina ma le Nakamal Pact ma Australia. E leo ta ua le ripoti se whamtaranga ma ia Australia tusa o le marienga le Vanuatu pe o le atau nu o na saini pe le ai foi.
Ma le tala mulmuli, o le whaalinga o whaingoa lupe I vau ese, o se tau mawhainga ia whamanatu ma whaatawai le anganu umanga I whanua a le Pasifika. O whaeroe le teo wha maloa New Zealand o le exhibition le nei na whaalauloa lo ia le sasapul fitu o le masina nei. Sa au fia I le ano mea sina mga luenga whaatino tu whaatsia I la tolo o au fia I le tau mawhainga. Whai mai I le lua tau sanga taruai na amata tu whaatasia I le wha moe wha au tu wai I se tasi leo ala ngā upu wha Samoa e wha mau wha ilo ngai tu puanga so o tanga wha leanga nu o tangata Pasifika. Sau noa le curator po leo lo tu whaatsia por kalame mai le Pacific Collections pa mata to le foa I se whaatanonga ma le Radio New Zealand o le wha moe I wha o Sofia langona tau so o tanga o tangata Pasifika o lo au mau I tamaki makaurau I Aukilani. Ma ia se langona o lo iai lona loto I whale ma langona toi wheso o tai matupuanga. E wha au pēr ale lupe I vau ese I whale tusi au kilani se o ia mati lua whelua ono. Ma le wha moe mawai le awanoa I ni tala noanga whalawa I tele wha marusia so o tanga I tono community e le Pasifika. O le porkalame au fiei tau talanga, porkalame whala o onga, wha potpotonga community, mo le umi o lo whaanga soloai le lupe I vau ese. Ia o tala nara Radio Samoa I lau whaafonga mai le yaso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O te mana o ia whaafaingo fiewe malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o e saunga le mūla ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o I se si o manga lelei, o le ala lea o lo pahalota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu, o le ala leo o le mātou pahalota. O te mana o whaonga te taua o reads I mea talawhia ngai, o le ala leo lo pahalota. E te mana oi ni mea sini ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, Faiva o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afo le sefulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sefulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. O le vitua o lele ma le vituta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei lo walo, kala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ai lo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whavalu, o valu se lau, lua,
lima fāwala. O ta pena se whaatasinga lau ainga, se toa na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More. O le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A whio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahu, po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se o loa i le no whanga e tasi. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Ea, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i le atunu ua me se fo i o lau sila mai moa. E le nei fo i aso lulu le o ngā tutonu ngā le mu o le vai aso. Luas fulmal whao se teba, lua fe luas fulmal lima. A wai mana i alfa manatu i ate oe. Se vai lo le i o au mea nai whai au lea le aso, ma le taimi le whaatino i au ngā luenga a. O le uas fulmal lua ma minute o te ele tu lai wha. Wau le whaatalo ia te oe. Ia, leango, lea ua malo tia ia le tātou. Ma ua to ia fo i le laulau o le tātou polekalambe o le malu I fale I le nei fo ia wauli. O lea ua awhio mai ia le whatua stasi fo i o fonga o le tātou polekalambe. Ia ua utou masani ai. Le fionga le whatua ia e mele palamo. Whaatalo whai ma le nganga whaalalo. Ia, ma ofo lo fatu fo I ia ma fa feila I lau fionga le faletua. Ma le umaya, a fe maya. Ia, ma a fio mai le tāpor kalambe, a le malu I fale. Ta lo flava. Ia, ma lo fo le saifo manuia lau fionga savea, ia, ma nei o le wa matana, ma fanfana mai wa, a matana langona le spring le wa o mai a. Ma na ia, io ia au matou I nei. Ia man tu fala matou I le tui saute. O lea lava e malulu sa timu fo I nei le tai au. Lea whato a tau maua si masele. O le mea tā ua, o le ola ma le malosi whaftai o lo o wawa iatu sulu le tino. Ia, o lo o maua fo I lo soifua la au lei. Nā mai le nā vai aso ma ona futia fo I ma tiu te sa whenga iai. Ia, whaftai lava savea, ia, pisi lava lava yaso e ona o lea fo I whai asina tele o le mamalo le atunu le lava e vili mai ma pisili mai tele lava nai tūlanga e o fia malama mai. So again pe lava e mo lava e umiana whaile tā por kalame. We've talked about a few issues a lot for a few moments, but e whai lava sina tele lava o le mamalo le atunu, which is really good. O lea lava e te le lava le au ngā o le tātou por kalame le wha malama mai non. Tūlanga ese o le, so o le tale le fsili, o la e pisi lava tātou o lo maua lava le ava no e fsosoani ai ma wha malama le malu le atunu I tūlanga ese. Malo, whaftai tā ua le nā o le wala au mai o tangata, ia matu watu I lau nubera, te le ai le taimi tau te whasoa ai, ia ma wha matala au I ili isi vaenga. Awa o upuma terminologies, wau lele wha o ngai le housing industry, ia po le tūlanga foi o e tā pena I mō kesi e tau ma pewa I le rau foi le wha leo ina. Ai a wha leo le tātou lava ngana. Ia o whiwhia nai ta mamtina mātutua. Tātala ndoa I le upu lea o le equity on my home. Whamatala ini upu whaingo fie lea mea o le equity ai whape I foi o le e tango e whatūlanga ma whawasenga pe how you gonna work it out. Ia, tā ua tele le tūlanga le ona pei o le I vai taule nei e tele lava le mamalo le atunu ua lewa ona auninga la tō maut. Ua tele lava le ikuti le I tonu e kasirisile lava pe whaafewhera ona maua le meta o le ikuti. Mo sona whaamalamalanga whaingo fie. So o le vaenga le o lo maut o lawa own lava, it's free. There's no funds owing on le portion le o lo mauta. Mo se whaataitainga a whapea o lo mauta le teimi nei o lai value I le marketi o na estimated value e 5 se la wafe.
A whapea le aise mo kesi o Oninga, which is most of our homes now le ile tupulanga I tato matua a whatever na few mai New Zealand. Most of them are freehold, o lona winga. O lae available o malava le ikuti le value lo fale lea. E mawhai ona whai ei nisi ngā yoinga. Ai a whapea o le value lo fale 5 sela wafe. Ai lai ei sau mo kesi so na whaataita inga 2 sela wafe. O lona winga o le SSN o le value, ma lau mo kesi la iai, ia o le equity na lawa au ne oe. O le maenga leo lo fale, you are free to use, I se tūlanga whaataita inga whaingofia. So in other words, o le principle o le vaenga le nā ua umana tutogi a la iesi na mea tusala o le vaenga le nā ta o le equity. E whawhea la na e whaongaina le equity na lo whale lea o le vaenga o le mokesi o umana na tongi. How would you be able to access that equity? Mana e tele le fsili le ono tele lava le o isi fsili le yer vai taimi nei. Matua, there's 2 parts to that. A whape o lela whaatau ese atu lo mota. You are selling your home. Ko whape o lela mana o pinangalo retire I Samoa. A whapela lela whaatau ese atu lo mota ia a whapela o le eleise mo kesi o iai. So after your fees ma me umana ia le mo mai leo o le vaenga tupele o whalili iai le equity leo lo fale. O lesi vaenga a whapea you still want to keep your home. Ai mawhai ona e whaongaina le equity leo uma on a pay off. It may be a whalele iai lo mota, which most of our homes now ilo malu le tunu o mana o e whaonga le equity e whalele iai le mota. So you can access the equity if e whaieni renovations beto e whalele iai lo mota. O le si fo tūlanga e mawhai ona whaongaina le equity le pe build a second dwelling. O pe mana o e whaatau wai se si mota e renta ini se tangata. Ia mawai se si vai ngā tupe. Po le si fo ia te leo mātua te minei o mana na o e whaongale equity le e sosani lato walo ma whanau. E na ia whaatau wina lo lato whale I their first home. Oa e mawhai fo ia na ana tirisila whapeo tele nisi ai tālafu. E mawhai ana tiritilo I sa vaenga like a debt consolidation. Pe whaafai on a streamline ile tato finances, so there's one payment to make instead of 3 or 4 different payments. Ai o tūlanga o mai a whaapea na o mia lava le ai personalized advice. Ona o isi tūlanga maybe the debt consolidation won't benefit you. So o me whaapea it's just general information le I tūlanga le. But these are ways e mawhai ona access pe whaongaina tātou le equity le wa available I tono tātou whale. Malo, papatai, o leo ua maua le equity ai e hanga I foi lau sunga le whalitua e whaisesi pre-approval foi leo mo le toi wha leo nisi ngā luenga o le awhi o le whale po le toi whaia foi o sesi dwelling I tu atu o le whanua o le mauta lea. O a nisi o vaenga e te tau na consider pe e te tau na ave I lau wha mua. A whapea wa whai, especially tūlanga ia whapea o whai so home renovation or you're building a second dwelling. E tā ua tele le a fo I le vai mamau. You need to have a look at po le ale mafuanga e manana o ie ua iei le manatu e whai sa second dwelling. Be renovate le fale ona o tūlanga whapea. Are you looking at staying in the area long term? Wa tūlanga whapea te tilo, are you going to stay in the home long term? Who's going to pay for the renovations? Who will be paying for the second dwelling? Whapea o se si second dwelling le la whai. Wa umana whaatala noa le mama ia le ainga atoa, because sometimes o along whanau le whamoe mo ia they move into the second dwelling. Ai tāua tele le make sure there is an agreement with all parties. Ile tūlanga whapea ona, we need to look long term. Do we want to stay in the area? O le atonu lava le whamoe mo e lai ona ele manatu le to build a second dwelling. Wa le si tūlanga e tsa ona sila iai pe
is it worth, if you want to stay in the area, the type of renovation you're looking at doing? Ono tūlanga whaapea, you could se whaatita inga, you could spend pitu sela wafe whaiese major renovation ilo Malta. Ai au maila le valuation, le mana o mie le bank, or le valuation, it only means your home would be valued an extra 500. Ai o le cost of renovation le fitu sela wafe, and the improved value after the renovation e lima sela wafe. O tūlanga whaapea tauna titilo iai, is it worth for the area? Le type of renovation, le titilo iai, and I think that's where Thomas Malana Vaenga, they are very strong on le tūlanga le, make sure foi. Let's have a real think about ile tuainga renovation, because when the bank looks at ile cost of renovation, ma le value lela improve ilo Malta. Afa better lele cost of the valuation than the improved value. We call it over-capitalized lo ngawenga. So you are spending more on the renovation to get less than the improved value lo Malta. So o tūlanga umalava whaapea, it's good to think about whether it's worth doing what you're looking at doing. Be go scale down maile tato valuation, scale down maile tato improvement le fia whai, to make it worthwhile more long term. So o tūlanga umalava whaapea ta o te lele whaatala noa, so that's where I come in. I can have a discussion ile mamalo le tunu upo le ainga fo ile mana na oi, to have a think at different options. Or even to downsize the project and do it in stages as you move along. Mai loai o lai ta ua le tupe, ma ua le tupe e whaatino e ngā ruenga lea. A whaida o lela e tango e top up ia lau mo kesi fo le ai whaade le i ni vaenga, like renovations. E whawhiona o na maua le avano te a apai ma whaonga tupe ia. Yeah, man, it's a little silly ona. This is a little bit more confusing mo le mamalu le tunu ona mantua fo ia au mai le se whaatata inga approve mai le bank le renovation cost pe tolu sela wafe. Yeah, umalana whaile tautala noanga ma le builder. If you are looking at using Thomas, e vatulea le what we call a building contract. So on the building contract, e le tu lau leo le building contract, what we call a schedule of payments. Right. So the schedule of payments le lisi maia i vaenga tupeta le vaenga o le progress o le ngaluenga. So how it works is the bank, the bank will actually have your limit behind the scenes within the banking system. I might say for the first invoice, based on the schedule of payments, e lima se fuluafe. Ia lona winga, ia avele o tato invoice le bank, e whaamamulu mai le lima se fuluafe le to pay the first invoice. Ia lona winga, you're only going to be paying interest on the portion lea wa whaonga. So ole, how it works is it will just slowly increase le low renovation home loan lea, based on the invoices le au mai lau builder. So until completion, so maybe umae lima pe lima ni vaenga pe ono pe fitu, the different invoices. Yes, but umale na whaonga mai le tato vaenga tupele, so the invoice will come to you as a customer. Na e tangole siaki, I will work with you, pe you want me to help you as a mortgage broker. I will work with you na e tango e siaki. It's very important lo tango siaki. If the invoices are in line with the schedule of payments, nice. When I send my letter, I will also then check to make sure it's in line. Or you end up paying it back out of your pocket. So it's important that you understand the process. Directly level bank le builder for each invoice so that's how it works. You won't get any money. It comes directly from the bank
It's tongiele le kamuta, so it's important that you understand that each invoice. The reason why I think that is very important is because the bank is in control. E lo le leia le whalatupe wano na winga ana wha matu wato mai ia te oe. Alo na winga e esele me na mai le tupe na e alu e te sue tupe. A mai esele me whao ngā i le ainga i le mataupulea. So I think it's a really nice sort of a control mechanism em whai ai o na alusa o le tupe na sa ili ngā luenga lea. No winga cent for cent. E te tongi lava le whale tupe o le umana approve mai e oe ma e malmala mai. Ia la ua sa o le ngā ruenga fo le umana whai. E se le tāua. I le whaafonga mai le tātou o tunu a mātala noa fo i mwhaasoa ma le whale tua ia e mele palamo. O le numera leo lana telefoni nai lungo le tātou screen. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Whafteite le lava e mele mo le taimi. Ia, wa fo le tāpul kalame o le malu i fale i le nei fo i a solulu e nofo o nai tabam tina mātua. Ia ma wha longo mai foi, ia ma wha o Sofia ai o lātou langona i le tūlanga o le mea lea e te tau o na whai. Ia, wala au tamaiti mau mai. Tātou tala noa po lea le tonu o lea whai. Ui o lea, ia, la fuatu lo witu vai. Whai, mai se sau noanga wha muli, ia o na tātou mā vai e lea mal wha aluat. Ia whakteite le lava sevea mo le nei fo ia fiafi e te lava o le talamasani e te le lava le aonga o le tāpō kalame whaktai e fo i lau fionga mo le le whaatau taina o le tātou po kalame ia e mai se fo i Radio Samoa because it's really helping our people. Se whaktai tainga this week I went to an opening lena whai I whale lua for both of our customers I Nai Mangele. So it was part of the Penina Trust and the Ministry of Pacific People. The 4 new homes lenga open. And 2 of our people have owned those 2 homes. So again, it's still a credit to our le tātou po kalame male whaatala noinga. So there's still a lot of opportunities mo le mamalu le tunu. Ai se fasili, te mea fia malamala mai ia. O lo aba noa lava le telefoni vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, a le ai email mai on emele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia, manu e tele malo longo le fiafi, pa soi fosa vea. Whaaftei tele lava ia te ole whaletua, manu ia fōi ia malo longa, ia matali ngā sua o le fiafi whailoa i le vai aso fōu, tālusia ngā luenga o toi o le nei vai aso, ia, whaamanuia le atua tātou whailoa ia whaasoi fō. Ia mulu te mnei. Ia, le nā Samoa, le numera a le whaletua ia e mele o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Wala au iai so se taimi wha maara malama a tiri ai ia mata upu e pei o na mawha. So matala no ai foi i le nei a fiafi. Ia a o leo wa se e mai ia leo so ia Thomas mai le tātou company wha moe na i ana ngā luenga e whatino o le Builders Blueprint New Zealand. Ia, ma le anga wha lalo Thomas Fatalo fatu ia te ole uso watu o malu mataulangi ia ai fio maia i le tāpor kalame o le malu I fale I le nei fo ia soruru. Ma lole sei fu manuia o faisi leva tāte le whiloai. A talo fasavea whaftai lava mo lewa noa ia o lewa fo iwale koe whaista tala lunga the radio. But it's good to be back. It's always good to be here to share and to see if I'm able to help our people understand our side of things in the construction. I le trip o le whanau o le whatasi atu I kalai stete I le festival ale pola Pacifica ia anga le lei atu le atua I lo anga le mai I le whatino ina o le nā sponsor mo le whanau ia une ngana mo mua ma ai fo lau peni malau pepa wa e tō tele tangata e wala au mai e su ena numera ale sunga a Thomas ia malana company o le Builders Blueprint Auckland, New Zealand o lua tasi 5 tolu ono wha Thomas tatala noa I le mata upulea a whai
ua manatu fo ile whaonga le company lea o le builder's blueprint. E whawhia o na whaia se siaki mauti noa ai fo ilea ele lei ia le quality o ngā ruenga sa whai. O Samoa mai, how can we check the company with the quality of the work that has been done already? Ai whaftai lava mo le fasili severe. So there's a few ways in mawhainga siaki e tato tangata ia matunga ruenga. Number one is our current projects, because we have current projects that are running at the moment. Right. I always invite our people to come around and have a look at our current projects. Se ale whātua si vane ba ai ata o matua projects se ale whātua tangata te sau te tilo I matunga luenga. So you can have a look at our current projects. You can also have a look at our reviews. I always tell people, if you want to know something about us, go on Google, because you can't lie on Google. Once if I see reviews can't go Google, stick got a review lunga at Google. So go on our Google page online or Google, and you'll see we are one of the main. We're very well rated on Google. And you can read all our reviews from our past clients and customers. And then also you can look at our social media, or Facebook, or Instagram. A lot of our stuff is on Facebook and Instagram. That's why I always tell, if I can tell for more, na tato matua le Instagram, le Facebook is me. So I always say to them, I take it with me to, it's for them to have a look at some of the meetings that I go to, the consultations. I sit down with them and I discuss. Yeah, but most of the time, please come to our projects. Right. It's best you come have a look and see how we work, and you can meet my team. You can get to know our team, because on behalf of my team, when you meet my team, because like I said before, my team is all Pacifica, so you get to see different cultures, Tonga, Lefiki, and obviously me, I'm the Samoan, so it's always good to meet new people and discuss these things. Right, malo. Ta ua tele le na ia le vava ai fo io. O tatou Samoa wai se longa wai va ai matiltilo I le bea patu a tupu se langona talitonu fo ile ai Thomas o company Builders Blueprint Builders Guarantee e whaina tango fa mal malamba tai pay us insurance fo lele to cover the job that you're doing. Le umi au ngā ai le Builders Guarantee lea. Okay, so I will break this down in more detail. Ole Builders Guarantee, no company can guarantee you full cover of a lot of things. For us, we offer a 10-year guarantee, the Mako Waya guarantee, but that guarantee is limited to certain things. For example, we can't guarantee certain materials, because we didn't manufacture or make these materials. But we can guarantee our workmanship. For example, and it's within our 10 years, due to our workmanship, flood or anything like that, we come back and we fix that for you. Right. That's part of our guarantee. So anything that's like a builder's defect, we cover that in our 10-year guarantee. And also with our licensing, by law, we have to come back and fix it. It's part of our the licensed building practitioner guarantee. We have to come back and do it. Right. So it's also a law for us as well. So those are in terms of our insurances and material guarantee, we offer those as well based on how we get those insurances. For example, if I said certain type of cladding or certain type of kitchen, we get the manufacturer to guarantee their workmanship. So that's why I think a while ago we spoke about how it's important to use people, a team that can offer all of these things together. Kitchen by yourself, if you buy it yourself, I always explain this to people. If you buy it, that means you're liable for it. Yeah. If we buy it for you, it's under our insurance. That is the difference. And they will try and find the cheapest way, and
there's a saying in the trade, you know, if you want it cheap, you hire monkeys. So, Yeah. you know, it's how it works, you know. So you pay for what you get, you know. So. Maro, whaftak. So, o le ala le se senga o le fausia, fo le o se sleep out, o se sita mai fale I tua atu al fale. Ia ma le fausanga o se fale le lei, fo le it's a difference between a sleep out and a minor dwelling. Yeah, I think the difference is in the name itself. They get confused, but the name itself, it's called, one is a sleep out, one is a minor dwelling. Well, a sleep out is something that you can just build that you're just gonna sleep in. It's just a room or 2 rooms. That's all it is. A minor dwelling is when you put you know, any sort of, you know, facilities in it and things like that. Low bathroom, low kitchen. Yeah, that's a minor dwelling. It's just a smaller house. That's all it is. That is the difference. But there's a lot of confusion around the minor dwelling and the sleep out. If they see something on the news and they think, yeah, for Malay government, we can build now up to 70 square meter, limits consent needed. No, but that's not true. A lot of the stuff, you can even read it yourself. It's just past the first reading and it hasn't gone through the second reading. So you gotta be careful what you see on the news sometimes. You actually need to read and understand a little bit better. There's a lot of rules and regulations around minor dwellings and sleep out in all parts of Auckland. So I always advise people to seek proper advice and to read council and NBIE as well. So they have everything on there. So, Avabella Fataule major dwelling or the main house, le sleep out, male minor dwelling at the back. Would that increase the value of the house in the front because you're buying the whole lot? So, I mean, I probably shouldn't give advice on that because I'm not a valuer. Real estate, yeah. But from my own personal experience, yes, it does increase the value. I think this will be Emilia's field, but it does increase. I think it's pretty logical. You can increase the value on any property that you have if you add an extra room. Right. Currently, your house is a 3-bedroom house, and then you add another 2 more rooms. The value will definitely be higher than it would be if it was a 3-bedroom house. Malo. Technically, now it's a 5-bedroom house now. Ile whafonga mai le tunu, i na o tō masani le sunga ya Thomas, o le lipule o le tātou company, le na Builders Blueprint to New Zealand, o le novsili ai pe whawhea o na siaki a la tō ngārwanga whamai, a whai te whietal tonu sau I se taimi, e te wawa ai I se tasi o ngārwanga o lo la tō whaia. O na e tal tonu ai lea, wai le numero malau peni nai o lo lunga screen, le telefoni le sunga ya Thomas, o lua tasi, 555 tolu ono wha. O na tau mai la ia lea, o le la whai la le minor dwelling, po le sleep out, o a nisi o tau vo le e whawhinga tau na e loa I le amatanga a o le I wha tauru uina I as a renovation o le whale le te ene. What are some of these costs that are sort of hard to determine in the early stages of building? Yeah, for Taylor, Sevilla. So I'll cover the first one. You just said renovations, and then I'll cover the second one, which is the minor dwelling and the sleep out. So the first one with renovations, the unforeseen is unforeseen. For example, whaia olikilo bathroom, in the walls, olikilo shower. We cannot view this. We cannot see what's behind the walls until we do what we call an invasive investigation. Or an invasive, it means we need to cut that area out, have a look inside, matitilo polale damage behind. So those are some of the unforeseens that we see. Anything that we cannot visually inspect is unforeseen. We cannot see it unless we do an invasive investigation. So part of our process, we have 2 different types of processes. Number 1, we go through the normal process where we can see everything. It's fine. The house looks good. We give a fixed price.
or the second one I offer to my clients, I say, before we proceed into the contract, there's a small fee of our guys coming here. We cut this open, we have a look, then we investigate properly, then we give the price. And I always advise this to certain types of renovations that we look into. For example, if I say a leaky home, it's very hard for us to say to you, oh, this house here is all fine because our leaky home. You need to do an invasive investigation. Then the second one I'll cover off is the minor dwelling or the new builds. The minor dwelling or the sleep out. The sleep out is not so bad. It's pretty easy to calculate that and give a price. But for the minor dwelling, the one that we had trouble with was with council is the mele whaingoa development contribution. Council will charge you what we call a development contribution. This is a lot of people don't understand this. You are excited to get your money from the bank from Emile and you think minor dwelling. But then you have the designers, you've got the engineers, you've got different consultants, and then you've got council on top of that, Victor, chorus. Well, $50,000-$60,000 different areas here. So it's pretty difficult to calculate the development contribution because we don't have control over council. So that's one of the major ones that we struggle with. And I'm very transparent and honest. I'll give you an example, Severe. One of the projects that we're looking into, we're building another minor dwelling is Mosiaingale Otara, very lovely family. And they want to build a 60 square meter minor dwelling, bathroom, kitchen, everything. But from Maile Council, through the email, they said that the development contribution for this particular house, this size, 22,000. So these are the unforeseen that you just don't know about when you are about to approach a builder. And if you're not told this information up front, you need to be very careful. Build, and then later on, and you get a bill from council, and then you'll get a shock. So you got to be real careful. And not only that, Ole pulenga fai tu malo le city council ya pe la tole na ngafa lava mama ta upu fa lo tre fale e au fi ai fanua o rates ia ole vai o le tise ia fatasi e male fausia o so se fale. Now o ani fa mtalanga e te mana o mia mai le a inga lea o le au tau feutangai ia ile tau fono mua o le o mana o le a inga. Company. Okay, for Taylor Mosili, I think this topic is important topic, Leah Severe. The number one thing that I need from people is number one, a low budget. They find it very difficult to discuss Lemelia. So I always say to people, whoever's listening to the show, please, if I come and see you, I'm not trying to figure out how much money I can take from you. I'm just trying to figure out how much you need to spend and save so that we can work backwards. If we know low budget, then I can say to you, okay, we minus 10 to 15% from your budget as contingency. Then we give you your actual budget to work with. And then the whole design, anything that we try to do is all based on how much you can spend. Architect you don't have enough money. I was said to sing based on the wrong budget. So that's why I explain to people everything is it's very important that you understand low budget, Leah. Then we work backwards from your budget. Right. And then number two is your property file. We cannot do anything in terms of design without your property file. If I today property file, you can get it from Auckland Council. Everything to do with properties,
is from Auckland Council. Malo whaftai ese le tā ua le vaenga lea ua tā talanoai. Ai maise lai ale melea o le ua ieilau paketi. Ai e te lua ngā lulu e fo le backwards in terms of trying to save in la ia tutusa le paketi ma le ata lea le blueprint o le ata le na tusi. Ina ia a fia uma me na tau na fausia le fale fua le tupe leu au mai. O le numero na le sunga a Thomas, o lua tasi, 555 tolu ono fa. Brother, always a pleasure speaking with you and discussing, these wonderful, ideas and the work that you do. Ja, la fatu le avano muri mo oe, ia au whaafonga fo le tātou wa tanu. It's always a pleasure to be here. It's always a pleasure talking to you and sharing with you. And also for our listeners, our people, we're always here to help. We're always here to guide you. And the most important thing is making sure we protect you. So give us a call anytime on 021-558-364. And you can talk to me, and I'm more than happy to help out our people anytime. Thank you very much, my brother. Looking forward to catching up with you the next time around. Le sunga ya Thomas, ele olua tasi, 555 tolu ono fa, soifua ma ia manuia. Ia le nā, whaftai ne yalo, tama whanau le atunu, ia lato anga waa whaapitoa. Olo mwhai ona whasosoani ai o tātou tangata, ia ma whapena ona whaatino ngā luenga. Olo mnau mia i tātou. E tasi alau sisila i tangata malana talanoa ni mata upo o lana mata whaioi lea. O stangata e whaamaoni mo stangata e nau i a whaia le mea lelek. Ia a o le whatu, ia lau tau sisila tunei ai. E whanau i New Zealand. Ia a o le ngangana o lo o mawhai o le whaasoa tuwai i lea tunu. Ia e maramalama lelea i heita mamatina. Na lua whaamau i fwoi lalo lengo Thomas e listo i na whamai. Tusi fwoi lalo lengo le o le kāmuta au le lei ale nā televau. O wala au i se taimi e sau e whaatala noa. E eile mea le mana o e toi whaale lei, whaapopo se si potu o le whale, o kōkele o kou, ia tusi e loi lalo. Thomas, e le Builders Blueprint, o lua tasi, 555 tolu ono wha. E te loa, lata o e whaiska breakari a sa man, ai tā se pese lea. Se I whaasi siwai ia lea tunu. O le vivi inga o si o mātou nuu I loto whanga. Mai le uso ia Matt Seinafo. Pena mea uma ile maa. O teno foi tua I loto whanga ai alupea oi. O le mata apa ile ana papa. Kangoa nei le foe uli. O le matani o lo ua tukumuli kato oia. Ile tuue o imuli pusi. Samoa, Talebalaki, Namua Mua Ipaia.
Le tutua ma le pisanga Ai oli mai vai ngapa O lau whanua na ole oli una pa Ala E nu ue ole kau sala Olo o te uile malu sana Oi muli pusie Tanu male malo tokana Sa tawole taua Isale a au mua Sa pa atu mulia nu umoa tu ua Fa ato ala ve ia Ele fili ia Pale pua si ilo ale taua Toe maua ole tu ia tua Sale bala si ole aina lea Tulanga mua i whainga mea Ai ngau tupu inu uhuma Samoa Sale bala si na mua mua i whainga Ua uma ona to O upua Samoa Ole atu ua vela Ua whaasosoa Ua lele ole rupi Male mea atoa Male lau olive Nai leva aonoa A oa unei lava O lela awole toaka E tupu tupu malie Maala usisala O nai fua ole oli Oli ole toana No uo kisasili Lenu uolo tofana tato muaia Ua malefia fia Faafeio le matai ai nanai tapuamia Sale balasie Ole ua matani O ua tusia Ile tali talie tato muaia Ua malefia fia Faafeio le matai ai nanai tapuamia Sale balasie Ole ua matani O ua tusia Ile tali talie Waile tele o tau sanga Sa ili pea o ila tau sala O longa lo o nei tangata Le tau mawhainga i so se awala Le o se miti po te maluia O le alofa o whai tino a whaalia Tau tu mai o tafa tafa O le alofa ma Mana whaona o atanu le wha a moe moe
lava le vai e whaato sina mai. O nofo mama whau le tu ina nau e to ina loai. Le toa moni e pule alona loto. Le whaamaoni to i lalo ai o le ti apolo. Tautu mai o tafa tafa o le alofa ma ana whaona o atanu le whaamoe moe. Wa ulava nei mo oe. Manatu na tupu le wha moe moe ua taunu. O tā ua whaapa ia ina, o malili e uma aina. Mo o ngā mo asa o sau, ia manuia ma ia o se whanau. Tautu mai o tafa tafa o le alofa ma mana whanau
Ia, na, o whaafianga sui filoi o le auli o le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu. Samoa i tawha e fi o le lalulangi i lo tātou atunu pele i Samoa ia whapea nā fo i le nei atunuu o New Zealand wa avea mo tātou a inga lona lua. Whea le tawha o le lalulangi o lo whaafongafonga mai ai ngā luenga sa whita i tunga i ai le nei aso ia pe ese le taimi, ese le aso, ese le i tūlangi o lo e ai. Ia, o le mea e tasi, whamalo i o tiute mo Faiva sa o tō ngā rurue ai i le so. Ia, toi fo i atu le whaatalofa o tāwalunga atu ai fo i male. Nā whapoponga le tātou pola kalame pe o na iai le malu i whale, le whale tua ia e mele palamo, ia malana fo i au nanga as a mortgage broker, ia, wala au i le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O ia. E sefe ai lau taimi malou matawhewhi, a ea. Pau e mana o se tupe e whātau oi se whale. Ia, ai te pala ai e whaafsanga i mapalangi. Ia, ele o le tala na ale winga folea. Te le masani, te le malama. O a awala e wia te tau ai. Ia, o na so tai le whale tupe. Mala au loa le whale tua ia e mele palamo. Ele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, male uso ia Thomas, e ona ia le company faufale, ua whaingoina Builders Blueprint New Zealand. Ia, stasi fo i halu le tunu ua ro whaatinoina, ia le nā ngā luenga o le whaia, o se ngā luenga tā ua ma le lei ma sefe ai au tupe, ai matango fie ma le lei o na whaia. O lua tasi, lima valu, tolu o na wha, toi whaafonga lumeran nā. O lua tasi, lima valu, tolu o na wha, a whai e te fia talitonu. Ma e wawa ai ma mori mau i se ngā luenga ua whaatino e le sunga a Thomas, vala au le telefoni nā. Ona tau maila ia le Thomas ia se no fuanga o lo whai ai sana ngā luenga, i le teimi le nāmalana au whai ngā luenga. Ona e te ele ia i te mata. Wawa ai i le whaatino ino le ngā luenga. Ia mawaenga ese o le whale o lo whaatino. E whaoso i le manatu i hātou e ai. O kamasa sa o la ia, o le mea lea o te manao. E whaale lea, ma whao popo i lo whale. O lua tasi, lima valu tolu ono wha mo le sunga a Thomas. Ia, ma le company le na Builders Blueprint New Zealand. Ona, o mai lea, o le whaatalofa i le tātou van nofo. Leanga lea le i whaia se whaafilo, i whaapitoa i a te utou, pa ia maulunga le tunu. Ia tawa o le whaatalofa ma whaafilo i fhoi. Ia, ma whaamalo atu le soifua maduia i tiute ma Faiva sa whia ngai ai. I le ngā e o le lae, i le tai au. Ala usu Samoa i ona tiute mo na Faiva masani, le whanau ia o onga, ia o nisi fhoi. E se ele matila ma pō le whala ma tāpuai i alo mata ma whanau le atunu ai mai se lava o tau ta mamtina ma tua i a whapea fo i la tau o lo whiangai ma le tausio o tau ma ngā ruenga whaaloto i whale domestic duties at home environment ia le nā whatalofa fo i le pa ia maulunga o le tāwtolo le tātou whanofo ai mai se pa ia mamalu faale malo, pa ia fo i mamalu faale atunu ia ai matua le tu. Ia te o tau le ainga sale vi, le au whainga luenga tutofia le tua i whata whaitaulanga e fia. I tawha e fia o le neilan langi, o lo o ta se ai o no ngā luenga a le tua. Whatalo whapitoa, ia te o tau ta mamtina matua i mauta malawa, ia whapena fo i whale o tangata matua. Ia me se fo i o mauta ngase o lo whatau toli ai o no whale efu mapulsia o tō whanga o le talo le i atau o savea. Ia pa i atu a ao whamalo lo le tātou matai sili le langi. Ia ma ave esea ma tafi ese. Ngase o lo whea ngai malu o le atunu. Ia me se lava o ta mamtina matua. Ua pula la ngoto le soifua.
ia ma o le soifua matua fo'i ua po ia ngofie ai i le tele o whamai. Ia elenga tele nā. Ia o tau mawha lava. O tau mawha lava o le whatupu mai numela tasi le nā. O na ua le mawhai i tātou. O na tau fiofi. Ia le tūlanga fo'i lea e pui pui ai. I le so na tau mawha ma le so na ai. I mea ai lololo ma mea ai whapena e loa i le mawai le tino malus, le minerale, le vitamini, protini, ia le whalau mata, starch, protein, minerals, and vitamins. O le na, o le wha tupu mai numela tasi o le na, o le tau mawha. Ai, o le wha talofa wha pitoa lava i le nei aso, ia ma le nei foi vaenga o le tautua al siu whonga o Samoa, ma le atua severe se yuli, ia o le whatalofa le mo wholo whatu i lau whionga le li paramia, le tai o le tātou malo, le whionga, the Right Honourable Prime Minister of Samoa, lau whionga le li paramia, Honourable Lauli, a le malia toa, palota i vau, le watea Fossi Schmidt, ia whapea i le whalitua, le no whaalo ma le ai ngā lii, ia ma le mamalu le whai ngā malanga, na si i ngase mai i au kilani, ia a o iai i le mauta ngase middle more, i le afia finei. Ta ua tele Samoa lo ua no foi, ia ma si siatu, ia ma whaasoa foi, o le talo fifia, sa autou whaafonga ma silsila iai i lunga o penga ta whailangi le aso nafi, ia ma poa na poa ua, o le na ua mai mua, ma vava ai iai ma whaafonga iai le atunu i le sau noanga tu sao mai le whafonga o le li pānemia ma le te tai o le tātu tunu o lo o manuia o ia. Ia ma o la umuri mau fo i le nā, ia ina ua wā whailoa i fo i le so, ia ma o wholofa fo i ma whaatalofa i le li pānemia o lo o manuia o ia. Ta watu le tātu o tunu, whaaftai tālusanga, whaaftai fo i le tāpua inga, ma mana Samoa, e maise le au whainga luenga, te tofi o te taunu watu, ia, o lo iai fo i, ia, nisi o le au whainga luenga, le sunga ia Pastor Sepi, Suluape, ma le Faltua, ia, o lo o whaiai ala tu tārsanga, ia whapena fo i, nisi o lo malangatu, ia, ma langi ina vi inga o le atua, ia, ma le tua fo i tātu o li parimia, o se tangata masitamali i e fia tele i musika. So o se tu ainga musika. Ma lea fo i tāleni au wa sa fo mai tono se ainga o le tāleni, o le pese. O le pese whaasala mau sau, o le pese lotu, o le pese e tanu wei tangata, o le pese whaamawai, o so o se tu ainga pese, e pese ai lava le paramia. Ya, ta ule na ma o le pese fo yo se vai la au au nga e fe so ni tele ya e fa ma ai ti nga o le tino ya ma le ma fo al talo fi la na mo li tuai ya e fa masu yo le fionga le di paramia ya malana malenga fo malana sound wanga ta watu tato tunu lo o manuia ia ma whaafitai te talo mai whapena fo i lona. I tu malo, i ta whaifia, ia mai se lama le tāpua inga mai i ala mamalu. Pa i a inga e lua, wasambali o toa ma sa tupua whapea fo i le malu le whaal tolu. I lona i tu malo lo nganga i fo maunga numero tolu. Ia, malo talo whaafitai i le tua, ma fo i le nei lau i le uli. Ia, ma matuloa. Tau mawhalo ma mai lea tau o savea. Lea u whalongo lava i lau vai vo leo leola. Tau sia lea sau ma mai ia sau whangwai. E lan tu watua, lua loa, glasses ale to ina. Ia le sunga le li paramia. Inu lo. Whatu tai au o e malos. Ia e. Le anga e so soni. Ia le vai le nao leola. Ale a inga o le a tau o savea. Ia a le vai na whai ele toi ina mai o le tu malo ngā ngai whamangua. E mo i alao ngā ngai whamangua numero lua. I le malai, ma le mauta,
I lalo kava e lala ta I ai I so alo. Ia fa pe foi le fa sa monga mele ainga sa pesta. Au le tu malo ai tas. No nganga I fo monga numero tasi lua mele tolu. Ole nganga I fo lava. Ia ta ua la ia lea. Ole mesidi o le na u tau nu o te fo I ai mele vai o le ola. Ua fa o ngā ina ia mawai ma toi fa fo si ale manosi o le tātou ri I pāle mia. Ia o no mai lea o sa tala noi se tala fia lava. O le tala fia tātou te amata mea ai. Ina ua saula o vea. Tuli mai ma le tangata. Le so, ia, le nā, e wha solo wha msidonga. O le tūlanga o nea sa tupu I le whainga palota. Mana tua e walutangi la o lo o ta oto e nei. A o le sola, lea ua umana wha le mata upu. E le tu malo fale a lili numero lua. Lea na ave I le tangi a le fionga le tamaitai. Le ngafitasi a fui maono Maria Meredith. Whaasanga I le ua ave nei mo minsta o whaatoanga. Le fionga ia fui maono tito a safo. Le ua ave I tu le tangi. Oka o kai. Le anganga o le tua ma vi ane. Io, whaafengo fia ai. Ngā ruenga le malo ma le sao sa moe folau e le toi tuta ia. Ono lea foi mata upu. Lono winga la. Ia, o lea ua fōringa mai. Ua toi fitu mata upu. O le alo tea. I le whaamsidonga mawalunga. A wale whaamsinosiri. Ia whapea fo I nisi o whaamsinonga. O whaamsino sinia. O le whaamsinonga mawalunga po le Supreme Court. Mori atu le ngang whaftailo whionga le ngā whatasi fui maono Maria Meredith. Awa, atu useisi tu. Ia o leo o whaalalo o leisi fui maono, I leisi fui maono. Le ngā whatasi, le ngā whatasi. Ai le ngā te lea whaftailo tō ainga ma le tātou ainga sa whenui wao. Awa atu fo I seisi tu. O le whionga ia Maria, fui maono Maria Meredith. O suli nao tapu sa tele. O suli whapaito maleifi. O suli foi a wā le sala masina. A whai foi tā te o ilo tā ainga. I pautasi whanga malama. Ia, o suli ia o tuatanga loa. O le ia tau o le tau talatu. O le tū manu vau. Ia, whaafitai lau whaaloalo fui maono. Whaafitai. I lau whaaloalo I leisi fui maono. Ua tuu ia I le whaatuatuanga ina ia folau le sa o le fionga le minsta. Ia ma whai titi ai le whai numero mta upu e lotea. Ma ua atangia I fo I le anga whaatupu. Le anga whaatamali. Le anga o I e tupunga I tupu o le atunu. Ioe. Whaafitai sa whenui vau I lautou ngā ruenga. Sa whaatino lea ua mawhai ai on matala I a senga. Le tō whae I le fionga I le ngafitasi I a fui maono Maria Meredith. Matu ua avanoa I loa I le fionga I le minsta. Le fionga I a fui maono tito a safo. Oka. Se tā ua tele o le nā tala tā ua tātou te fia ai ma oli ma pati. Ia o tātou le nā. Au mantua o fui maono Maria Meredith. Sa ta mo e tuto tasi aina te lalango I o I le HRPP. Le ala tātou te whaafitai le anga le leo le atua. Ma pati patia le whai ungo whaia le fionga a fui maono Maria. Ia la uwhi kairisi au vaenga le iu. Kapia, la le mea wala inga whai fuoranga mea le o le whaamsino. O le si tala maa naianga I le whaalonga wa le aswa nafi. Lea na tu ina tuai la tu o lalo foi I le ainga I le taima le whale manono. E whaalongo ma whaafonga mai. O uso umaia. Le tawhaya au pa au alo I tafua mulipola. Whapena foi le sunga le ataua le taua le ataua le sa laki le ataua mulipola. Ia o tau sile iai. Le case la leo whale a lili lua. O le fui maono versus fui maono.
A le fo la o to e taunu mai le ainga le tai. Au pa au mulipola versus le si fo le ataua mulipola. Le whaingo fi e ia. O la utu o lalo le aso na nafi o usoi le ainga le tai. Tanga i masila sila ane o lo o mai moa lo tātou i tū malo. E le mala ese i nei, mala ese i nā. O lua lava o whiangainga. E mawhai ai o na so le pule whaata bali. So le pule whaatupu. Tu uawa noa. O le mai moa le tātou i tū malo ma whaalongo. A o le ase tonu e whai e tupu ia. Ia e wale talana na. Ale talalo nga whai manono ele o se tupu. Ire a inga le tai. Ono au whapea tu wai lea ma le nganga whaalwana. Whaafitai tele wa ele tō whae whailoa i e so le pule. Ese le manea. Le angolo tu o lalo le nā lea ua maua mai le ave ai. Au whaalongo mai le tātou wai nge le tai. Wa manatu wai fu i ave le mata upu i tua. Fufo ala mea e le o nisi o ou lua o le auso o tātou o le uso o le ainga. O le tino o le toto. Ne ala o whanongolongo atu. Lono winga o tu tai au. Ia, ua malu, malango le lei, malango tonu, ia le mata upu o le ainga i le tai. Aisea. We have a lot to lose. Why? Aisea, o le tino e tas, o tupu. A o le tofi o le tātou i tu malo, le nā, ua momoli atu ma whaaloalo tuairi le fionge le li pāle mia. A lofangia ia le soifua o le tātou li pāle mia. Se tala fia e whaafonga i ai. O le a avea fo i mawai fofo, mawai malu, i onanga, ngase maona ti ngā. Le tuu malu, o le pule a le tupu, o le pule a le tamali, o anga ma te unga wha tamali, o le asoa i le pule. I le tū ma le anga whaaloalo. I le talanoa ma le whaasoa, na i lo o le ave i luma o le whaamasinonga, e whai mai ai e le tūla whono. A watu nei la, a wai ei tua o patatua o nei mea, e tau whai i pā uma o lua, o lona winga, e toi o e whai le whai ngā pālota lai titisi. Ma toi ave e se atu le tofi, o le whonga whatelai, tono le tātou i tū mālo. E ala la le nā, ia, o toi, tu o lalo atuai, ia, ma awhi atu ma le nganga whaaloalo. Ia, tālu sia ia, tau nuu le awea i leu au mai nei, o tai au, ia wa amata atua nei ma, poa na nei ma tai au. Ia, e tala noa ai, ia mau oi i se mata upu. Siri ona fia ma whaamanuia i nā ai, la ngona o tātou tangata, male i tu malo, pe a whai o le a ave i tua lea mata upu. Ua wawa ai lai le mata, maana i e tele, o mea tātou te a mata ai, i le nei a fiafi. Ia, upu tā ua le nā, ma mea tā ua le nā, lea ua tu lai mai. E o le sila vaenga, e fi ave isa u whamtalanga. Ona, sa maua fo i le lafo mai e nisi o tangata, ma whapea mai i le sauringa asieli i le nā o kānata na whai. O whai atu tālo whai, e mai o mai e mai tō watau tō, o tō whaunga o universite ma o ngā maulunga le nā, na le ua viral ato umato le ato sa vea ma le whaunga le awhi se lau sifuma leono, lua awhi sifuma leono, i le universite lawi loa i au kilani. Ia o malala case, e toi tala no atu ai i nā mea. Wa nā ua ato le sifuma le 5 tausanga, o tau whai e alu i Australia, tau whai, e le tali eina i Australia, lewa e toi fo i mai. Ropo ua
kick out mai o Australia ma ua le to e whaatanga ina oe e Australia o le to e tu atu o la to lau ele. Eo, wale o maua, le mafu anga nā lari ona au mai oe ma whaate e se mai ma Australia. Ia le nā lai, a whailau o mousa wa wanoe te alu e whai, le mea nai ha koe au whali lau ngangu ma koe whai lau mea ngau kere ropo la lau mea nai whai. Ia, ai ole a lo lofa ai fo, wa matua tele ma ua whai whawhia. Ia ona sau e ona whapere, wa lo whane ma wane se fasi wha i longa i a te oe. Ai, mo le te minei, ia e loa, a waile mwhaina e tue tali mai, lawa e tilo i ata, e wha mao nia, o le a, tau mwhainga le a tau sa vea sa yuli, i lona vai tau le universite. Ia, alula i e whaifalile unga luenga, nau e si le fia foi, ua matua maloloa le HRPP, ona o outou o le au whaasa lau, tātou anga i se mea manuia ai le atunu. E ai le fono sa whaia na pō, ma le tau mawhitanga tele sa whaia. Sa tumu ai le au whai ngā luenga tutofia le atua. Sa whai te i Eden Park, po sa mea whapena. Ai, ta ilo utusi walau lia. Ai, ta ua o le fono lea, o le ano whale o le fono lea, ma le lātou tau mawhitanga lea, sa tumu ai. Le au kerisiano ma teitai o e ka le sia. O le mau au tū, e le mawhai, o na lata mai le teimi a fio mai eile li whaola. Pe a whai e le tā pena le lalulangi. E le i sa uni le lalulangi. Ua tala whia ngai ai, i a le tō wha ua i le au whai whi au ma le au whai lotu. I le sa i lia o se leni e tu sai ma le tau mawhitanga sa alo i ei ana pō. Ina ia whātōtonga ina le au tālai, whai whi au. Po le a le tāla inga, ia tasi moe o le tāla inga o le a fionga pa ia le tua, ma le ngā luenga le tua, le ngā luenga whaola. Ina ia soo turu inga o le Pasifika, le wā mata i le tūlangi a le Pasifika. Samoa matunu umo le Pasifika. Au whanangolongo atu la ia, la wa umisia la le tūlanga o le whasoa lea, ma le wha moe le fundraising dinner lea, e ma whai ai, ona wha wau, ona wha tino le ngā luenga tā lai, ia so turu inga. Ngaf mai ale so, wa wawe le teimi sa wa Yesu, ele sa upe awhai ele lava tāpena masalo, ai e maulo se valus full pasene, pe o le valus full pasene o tātou tangata pālota fo i ele na whai e nei le pālota lau tele whātope. Tupu lole mea le nao le fio mai o le li whaola, e pei o na walu ia. Ia, mana ia fo i le anu whale ma le autu o le dina i le pō ana pō. Ai, o le isi vaenga tā ua lea o te vamba ai atu nei ai. Mai, o le mea tā ua lava lea, manatua ua uma, o na wheloa i le fionga le li palemia, le sunga lauri le mali atoa. Honorable, ma whaululunga o matanga aluenga e se fulu ma le tolu a le atunuu atoa. Ia mata watu iai. Ia, tautua nā le ngā luenga. Ina ua mai le whainga pānota o le lua whelua sifuru ma le tasi. Sa whainga tā ai le malo fia me ma la uli ma i lato uma o le whatutua i le tua Samoa o tasi le lato pa inga sifuru ma le fitu mua lea. O na ngā lulu e whatasi ma le au whainga luenga le malo. O na e tō tele i lato. Ia sa lato tau muli pēr e ui ina ua malele ma malolo ia le sunga e tule epa ma le hero pipi. Ia ai na naua iai ia whaululunga o mta ngā luenga whatasi ei ma le au whainga luenga. Wa le ala na nā lai o na poloka ma toa le tele o ngā luenga. O le le ma whai o na ngā lulue o Minster ma whaululunga o mta ngā luenga.
Lea la ua mai au na whaatino le fuafuanga le na whaeloa i ai ia le fionga le li palemia, lana kapeneta, whapea foi whaululunga, ma whaululunga lango. CEO and ACEO, ia manisi foi o tangata sinia o au whaingaluenga le malo. Manisi o vaenga o pisinisi ma company tuma oti ale malo, whala putonga tuma oti. Ma sauloa tu eile a fionga le li paramia, o tau lava, o mau le ele mawhai na fulia. O ai o le a whalangolango i eile malo. O ai e whalangolango i eile atunu. O tau, ma i tātou. Na sauloa, ia le sunga le lauli se mata upu e tā ua tele i a teo. Ele ngata i whaululunga manta ngā ruenga, ina ia lātou ngā lulue soso tau au, ma le whatasi, ma le minsta au tū, ma le minsta lango, o lea mata ngā ruenga, ma lea mata ngā ruenga. E tā ua ai. Le laina o fesota inga. The line of communication between the minister and the ACEO and the CEO of every government department or every government ministry. Awa ale leife sota ingana e whaingo fie foi o na whaatino ngā ruenga. E whaalangolango mai le minister i whaululunga ma tā ngā ruenga. Ma o le tāua fo i o lea whasota inga, the importance of this relationship is where the ACEO and the CEO will advise and inform the minister and the associate minister about all the work, the outcomes, and the dreams, the collective consensus of everybody that work and staff of that particular ministry. You know, ta ua la tau i o le ngā lulu e whatas, ngā lulu e so tau au i a malama lama. A le tala ta ua le na whai o la auli, e le fionga le li i paramia. Educate and inform your minister and his associate minister. I au tau whaa o ao. Ia whaatumu le utu ma le tō whaa a le fionga i le minsta e winga i mata upu umalawa. Tau i le mata ngā ruenga le nei. So se vaenga. Ia a o a fo i ni mata tia mani vaenga te tau ona au sia. Ile whai ungo le tau sanga whale tupe ma le tau sanga whale tupe. What are the outcomes at the end of each financial year? Whether it was profitable or whether it was pēna mausipalo fiti pēna tātou ngau pe ole upu foilele, whether there was a profit or a deficit. Ta ua la tau ia, o le whasota inga lea. Ta ui lau minsta le me te mana oi oile le CEO, a iei se me whale tonu, ta u longa le minsta. La le me tau na whale lea, ta pena ina ia whaia le me siri. A le si mea ta ule na e whamana tu pēa, e le fionga le li pāremia. E le toi ma whaia le malo, o na whaito tasi le malo, ma whaalangolango ia i la tau lava ia. Ina ia si ti ai le te mau ainga o le tunu. Ma le ola soifua manuia o Samoa. Tangata uma. Mai le malo se ia o e pule ngali i mawhai pule. Se ia o i e kalesia. Se ia o i whaalapapatonga. O a onga. O ta alonga. Le tūpulanga. Le awa luma o tane, le awa luma o tai. Every Samoan has
the collective consensus of all of us to work hand in hand to lift the future of Samoa. Si tia le te mau ainga, ma le numanai o le tātou atunu. Ese le mania. The mindset, the precedence is already set. Wa iai le tō whā, ma le whā, tō whā la inga. A le fionga le li pānimia ina ia ngāru lue whātasi uma. E le o toi whapea o le malo o tula mai nei o le whātutua i le atua Samoa o tasi, ona na oni tangata ia sa langulangoina le whātutua i le atua Samoa o tasi. It's not for just the fast supporters throughout the country and around the world. This government, whātutua i le atua Samoa o tasi, e mō tangata uma. Mō tangata uma. A whaafonga fo i ai. I le saunoanga le fionga, i le li paramia, ina ua mā whailoa i matalanoa. Te le ata na tapue au te le mana o tu se ate e te wai e te au i ata matalanoanga sa whaina. Ao le saunoanga a le fionga le li paramia. Lona whaanoa noanga o lo i e pia. Wa uma le whai ngā panota, wa uma le whai a tautuanga. Wa leo to iai se mea mawhaia, e le nai tū o le hero pipi mauna teita i e mawhaia na toi whaia. Al whaanoa noanga o lo i e pia. O lea lava e whai le tau oi maa. Whai i whanutanga, wha lea upu le matangi. Whai lunga o le social media, ma upenga ta whai langi. E le malolo. O le mea whai la le nai tupu. A o mai tala ma whamatalanga na i a te au. Ma nisi fo o leo whasalau. E le nofo ai. E whaasanga tu fo i ma whamatala le winga o mene e whalongo iai. A o ai o mai ai. Sea e toi whalongo i sesi sui. O le HRPP po fia me o toi whai mai i le tuar sap. Po toi au mai sesi whaamatalanga. E nā le tōlu atangata nai whai o mai le mea le nā. Yo. Le whalai whai mai ai o le fionga i le pālemia. Pau ale mea o le tuwa lalo iai. Le tu alalo lalo na lea vatua ia so uma. Tau te lea i mali lia ia. E o mai whatasi ia e lango le malo. Whai ale i tu e masani ei lau tau i tu e anga iai. Ae tau te sila fia le lei. Ia mea ua whaia ma whaata oto le manifesto. Mōtanga te uma ina ia manui ai. Ae so ia leo mai i whaaleanga mea. Yo. Tau te le mali lia ea, wa lava lea, wa lai loa lea tunu. Whatatia loa nā mea. A wai tu ulol tau tala mai ma wha lea mai upu. E wha lea ngai le maa loa mare. Ia e whapea nā fo i ona. Wha sangatu. Tātou oi whai se mea le lei. Whai se mea le lei. Tania ina le whaia ina ma le. Malolo o le mea le tamali i o le malolo. E malolo whaata mari. Nā sanga whai ai whea. E whai atua o le whetau i au ngutu o le mea, ma le wha angifo o le mea, ai whai au. Ai vili a, fosi ele batsu. Ia le nā. Le so, le nei vai aso, o lewa umana whailoa i lauli malaya. Ma whaululungo o matanga alwenga le malo, whapena fo i malana kapeneta. Vai aso le nei, ia o whailoa inga. Ale minsta malana matanga alwenga. E so la, ia, whamawai atua i fo i isi matanga alwenga
ia lātou fo I whaululunga sa iai wa mai a lātou kon kalate. So it's a new beginning. O se amatanga fo, the transition of power should have been always peaceful. And I'm grateful. You know, leise mena tupu I le aso, o le whatautonga I le aso lua, o le lava yaso. File mu me uma. Mamalu me uma se vangana I fo ia le au a mio whakaupoe la tau ia. Ai I le matango fie o le ngang o le tua e te langona ina. Awhitai ua mai a ma ua tau nuu le nā aso. E mamalu ambe e mamalu ia I lātou e mamalu ma wha mamalu. A oe lava lātou te whaata maiti, ma wha kuoli, ma wha tū whanua, ni whainga o ni winga, ma ni amionga, ma ni upu, ma ni lafonga, ia ua māsani e ia lātou. Nio, ia e awole toe tau ato a tau au mai e fole na pola ua motu I tua. E whai ai le lumana I le o sa vali le taimi le nei. E to tonu o leisi tolu sifuru aso o a te tau ona mai o na tāpena ina. E le tala o le tupe wha nati nati, the urgent budget. E mwhai ai o na wha ngā ioi ngā luenga uma, ma o te loa e lo poloka sa mea le taimi le nei. Alo I aitu la fono o tupe and public money e mawhai o na wha o ngā. E whai ai tu tongi, e whai a onga. Tu tongi o le malo, wha urulunga o le malo. Matangata whai ngā luenga uma o le malo. Ia e le taun tātou popole. O le popole fua ma isu ma suesue vale fua ma whamai. Ia sei o mai le malo e tau mai pole ala tau mele la whai. File mu. Ia e. File mu ma nofo. Ma wawa ai I ngā ruenga. A wale whala ve lawe. Ma whasiringia me le o I eile ma fau le tangata. Ia e. Ia ma pe ila I le o taifolinga tau te o e tau fosi mai le maso. Ia le malo, ia whaini whaiunga. Not yet, baby. Listen carefully and watch this space. The government has already set aside and has plans how to implement the operation that is already at hand and how to monitor those systems and mechanisms for operation. E wala tātou te pole, o lo whangai oi, o lo iai, ma ua ta oto ai fo I whainga whawai, e ua tātou te o, e tūri pole ale me. Ngai, ne lau whea te nele tātou. E le fia tali mai, ne malo, ini winga o ni tangata, wa uma ona sila fie le malo. Ko lātou langona o lo iai. Tape na fo I le tali le fionga le li pale mia. I lau tu stala ma lau whasalau. O mai e whasiri mai ini mea le lei mani mea tā ua. E manu I ai Samoa manu uma. E kalesia ma tangata uma. Ai o le tōtele. E o mai e whasiri mai I mea. E ma I ma wai le taimi. Isn't that enough to tell you with the questions that you bring along to every session with the Prime Minister? Ask the hard core questions about the future of Samoa and moving forward. But you don't come with a malice agenda that puts you in the spot in knowing exactly ne mafu anga na le no e Samuel ofisile le na. Stamala le o kana tale na ofisile mai pe la me o te ngangu o ma faila o por klam I
Ngangulanga sa wa o ina le lei. To tele le atunu. E mau le mea lofa le mana malama le ngana Peritania, and in fact it is the universal language. Te mama tina matutua uma fo yo le atunu. Ua matua I mana malama uma. A uma ona wha mana malama se mata upu ile ngana. Samoa, wha pena fo I le tupulanga te le vau. Ona wha longo mana malama I le ngana Peritania I momoli atuai. A whai laua ele wala web sitting ia ui le whao ngā le ngana Peritania. Ile whaatino ino la upol kalame. Ia wale lei. Ole a whaima wha Samoa atu a wā o te iloa. E te le māla mai le ngana Peritania. Ai whai pēr. Nanga tō tele I lātou. E fia māla uma e I tū e lua. Ole tūpē. Fa Samoa ma le fa Peritania. A ea 541. Ea le na. O le atatu ua tale pese. Ea a se I su e se avanua. Ea e tala noa atua I le tamaitai. O ati mai le tātou fale tavale. O le Henderson Cars. Se e mai ai ia. Le tamaitai o handalei Antonio ia male pese lele. Matua pele mo outou tamam tina matutua o le atanu lau tapua inga le nei aso. Na fa fi fianga su fi lo yo le madavo nga luenga bale nga Gagaifo Faiva o Samoa I lunga le radio Samoa sulima I vatolu a mo I au kilani fatalo fa lunga le tatou apia folinga tatou Facebook page
sunga ia Sam si maile malo le soifo mria whaftai le mafuta mai e seta tango moa ia whapea fo i tau sili tua i malo. Pele tangaloa ta alofa lava. Taliti ngā McFall malo soifua le te waitai o Colleen Toria o Iosefatu Lawano ta alofa lava Angel Nathaniel malo le soifua whaftai le mafuta mai. Inosia Fatuiti, watching you from Palmdale, California. Tano fai. Ia alo fatu mo tau, mo sio tau ainga. O uvalu toloa, talo falava malole soifomria, Rosalia la fonga, fa per foi lenga moe li fa esea. O fele mata mai ai. Ele ilo atu. O le sunga ia tana lona, fa mai tana lona. Te lori sa vea. Ma ne ilu talindoanga ma le sunga ia Thomas, mai le Builder's Blueprint. Nala wa matulinu mera a Thomas. In whaiuna e wala au fo i pia whai e si au ngā ruenga. Ia ma wha matala I fo i ai ia le vaenga nana e saunoai. Thomas number 021558 Talofa sister, Fortino Josefa, Erolini Josefa, Malole Soifumuria, Talofa Tfo il Tatu Tama Matua, Ya Masoe, Josefa, o Fato Atua I Faiva, Matamatatu Wellington, Ya Fatalofa to Wellington, ele officer for yo le Tatu High Commissi, le Fionga de Fasina to le Foa, Afapasanga Famatala. Ja, per foi te mai tai o Paulina. Tino Schmidt, fatalo fatu malole soi fom bia. Wireless chain, sau o leonge, talo falava, fa per na fo I le uso ya Sefo Nicolau. Oi lea. Ja, fatalo fatu fo I o tasi. Alole soi fo tasi o Faiva o tuone. Talo fatu le uso ya Feti Harder, ya mole tua fine. Ia Linda, ma napa o ngā luenga I le nei fo I fiafi. Walesi chain, whamai le atau wha mole, a lea se tau e au mai ai, ia le tātou vai o le ola I au se talia. Tango lai tusi, lalo le tānu Maryland na Walesi chain, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, nu Maryland na le atau sa vea pe a whaiolo, na o se vai, mai I au se talia. Ia, fatalofa ia o Faiva, o leu so ia Esau J. Moores, malole so I fomria, Jericho Motorway. Ai fo ngora, kama leo Jericho Motorway. Me avito, o Howie Potifara, talofa lava malole so I fomria, te whanga vito, talofa, mai o mātou, o lo mātou matatu, mai yafia malu I Samoa. Talo fai ia malole so fom via tau whanga vito mai I whea afia malu. Ia lelei solo tuai lava au tama pese talo lava Sao Leone Niu ia whapea whamai Aniva Nico is watching you from Sydney, Australia. Goya ia whapea fo I Keti Neville. Ja, mafuta atu I Sydney, my Sydney, sunga ya Peter Eneliko, from Western Park Village in Ranui. O le sola, na wheilo iai I le Ministry of Commerce, Business and Labour, ja, o le matanga wenga lea. O pisinisi malamanuia maleipa ngā ruenga. O le minsta o le matanga ruenga lea. Wa se e iai ia le sunga ia fata Ryan Schuster. Ia mai I le tumalo sa nganga lua. O ia foi lea. Lea wa lea na tele na fasidi lea tunu. Po aise minsta o le atu iai ia le portfolio. O le matanga luenga o le pulenga o tangata ta whao. Ia, mo losi le fia, o lea la watu inatu nei I le pulenga o tangata ta whao,
The Samoa Tourism Authority, o tu ina tu nei I lalo o le whamalu. Ia ma le wa ainga ale a fionga le minsta, le sunga I le matua vitalai. Ia Fata Ryan, ia po le ngoa matua fo, ia Fata Ryan Schuster. E se le tāua. Mania I o le tofinga lea, o lea fo I tamali. Mau tonu fo I. O se tamali I watala whea ngai le lei, lona sila fia. Ia malona fo I anga waa. E sila ai, I mata upu nei. O pisnisi, leipa ala manuia, fatasi ai, male vaenga o le pulenga. O tangata ta fau. Ma o le sofoi, lea na wha ma vai ai, ia se tasi fo I sa avea. Ma teitei fono, o le matanga luenga le nei, o le whalapu putonga o tangata ta fau I Samoa. O le sofoi, na whailua I ai, ia le matanga luenga o le soifua maloloina, le fionga ia honorable va o o lo fipo salu. Malana matanga luenga, o le Ministry of Health, o le matanga luenga o le soifua maloloina. Hei se teimi, ia on avatu leo le se tu avatu le tatou lisi o le ia se tu baba ai tu la o le tatou lisi o tatou minister malato sui minister le leile na e fai matatou manatua ia na ai sau peni ma sau pe pai na e tāua tele le tātou wō ma wha manatu ia te oine e loa ai. O mana tua ai, po ai lea minsta a wai lana sui minsta a wai le patanga luenga. Nau manino ia mato le vai. O le fionga le palemia, Minister of Samoa, Prime Minister, Honorable Lauli Alemali Atoa, Polota I Vau Fosi Schmidt, o matanga luenga I lalo lana vava inga malana pulenga, officer o le palemia ma le kabineta, Office of the Prime Minister and Cabinet. O le si vaenga o lana matanga luenga, he is also the Minister of Police and Prisons. O I o le minsta o le leo fatasiai ma leo la tua fuata ina ma frepui po o tuese. O ia fo I o le minsta o mata upu whavao malo ia whapea fo I whewhata inga. Minister of Foreign Affairs and Trade, Samoa Law Reform Commission, ia po o le vaenga o le whalapuputonga o lo ia lātou te toe ilo ina tu la fono. The Office of the Attorney General, o le ofisa o le Loia City, ia whapea fo I le ofisa of the Public Service Commission, ofisa le la o tangata whainga aluenga le malo, ia ma le ofisa of the Office of the Ombudsman, ia po o le ofisa fo I lea, o le te fono, o le wharapuputonga o to manga, sulu whainga. The Associate Minister, o le minstalango lango le matanga aluenga lea ma le fionga le li panemia, Honorable Vui I Inga Sione I Inga. Ia na. Na tua vai la o lesi lea mata upolo ta oto nei I tutonu o le whamsinonga, o le tangi lea whasanga, I le fionga le li minsta lango, ia Vui I Inga Sione I Inga, o le tangi lea a le fionga ia pestawa I fou te waanga. Mantuala, e alua ia whamsinonga la tau ia e pomu ia le fono, mausu le fono ale malo ma le palemene la tau ia. I le eise me tau fia I le mea le na. Rosa James, mai talo fai le faletua o Messi, ele me fai o na ngalo oe, rest in peace. O aile na ua
Wa fai ilangi le fōlanga tālo whai. Tātou toi o mai I. Tātou o mai la ia lea. E le sui means sui panemia. Sui panemia. Ya, lea ua tātou o mai nei iai. Sui panemia mua. Mai I le masino September nei se o ia mati o le lua whelua sfuma le valu. Honorable Toe Lupe, Mao I Autele, Pou Mulinuku on the Semo. O le whaipule o le fast mai nai whale a li lua. O lalo fo'i o le sui panemia, o lo iai ia ngā luenga titele le malo. O ia fo'i o lo ai o le Minister of Works, Transport and Infrastructure. Samoa Ports Authority, Pulenga o Wafu. Samoa Airport Authority, Pulenga o Malaiva Lele ale tunu Samoa Shipping Corporation. Pulenga o Va'a ale tunu ma whalapu putonga o Va'a ale tunu. The Associate Minister o le sui minister po le minister lango anga I le sui panemia lea. Honorable Taitu Ave la Faitele Valo Anga Taititi Yona. Ia le nā. Se mai lai le tātou Deputy Prime Minister Lona Lua. Fato a mata o ia le masino a perila lua whelu sfuma le valu. Se yo o le lua afe tolu sfulu, Honorable Mulipola Anarosa Ale Murio. O ia foi, o le atau aveina le Minister of Finance, Minister tupe uma le tunu. Central Bank of Samoa, o ia foi aia le tatu, fale tupe tu tonu Samoa. Samoa International Finance Authority, ia fo yo le aia le tātou vaenga leo whaaputunga tupe whawao malo le sifa po le Samoa International Finance Authority. Samoa National Provident Fund, o le fionga fo I le sui panemia lea, o le ava aia le whaaputunga tupe o le nupi wha. Ia whapea fo I ma le Accident Compensation Corporation, la ia wa aia foi le whaala tonga tu maoti le malo o whaingoina o taui mo whaala lave whafosei. Whaatasi ai ma le wa aia o le Development Bank of Samoa le whale tupe o Atinai. O lana Minister Lango ia o le fionga ia Honorable Asiata Tavui Tafu Salevau. Ia le nā, ta ua le loa leo, la tau ia ua pale mai, se tātou toi fwoi mai le teimi e tātou te breakai. Ia, o na whaalawi lo ato lea o le tōtele o nisi minsta, ma sui minsta, ia mamatanga alwenga o lo o tautu ai I lātou I le teimi le nei, ina ua mai a le whainga palota, patasi ai ma le whainga whiriwhiringa, ia ma le maenga murimuri o le tātou whātau tonga. Ia au si mai le whaafonga o tātou le tū la e ono I a tātou tala I vai whanua e le ngangana Peritania. In this update, global tensions are front of mind for our next governor of the Reserve Bank. Sweden's Anna Bremen is the new governor, the first woman ever selected for the role. She's pledging to build trust and credibility. Bremen says while inflation is lower right now, the international environment is still very challenging. We are facing geopolitical tensions and trade tension that weigh on the New Zealand economy, as well as on many other economies.
Auckland Council has passed a new housing density plan after hours of heated debate and discussion. The vote passed, 18 in support and 5 opposed. The plan will allow more housing near transport hubs and fewer in natural hazard zones. It will remove 27% of special character areas. Most of those are around train stations. The plan will now go out for public consultation. A new funding proposal from Pharmac could bring a big shift in the way some cancer patients are treated. It's looking to fund 5 new medicines for breast and lung cancer, multiple sclerosis and eye conditions. The treatments come in oral and injection forms, replacing the need for some IV treatments. Roche New Zealand Country Medical Director Dr. Karen Simons says funding the treatments would free up capacity. This is not new technology or new science, but in the past we've not been able to achieve funding of subcutaneous medicines for cancer. Disappointment most Kiwis will pay the same as international visitors to park at our top conservation sites. Visitors will pay $5 an hour to park at Mount Cook under a dock parking trial this summer. The Federated Mountain Club president, Megan de Mozantos, says DOC wants to address overcrowding. She doesn't believe the fee will do that. It will unfortunately have an impact on low-income families that are struggling with cost of living crisis. So I don't know that this is really a solution in its own right for the overcrowding. That's news. In sport, former All-White Clayton Lewis has escaped conviction for his role in one of Australia's biggest sporting corruption scandals. A year on from his arrest for an alleged A-League spot-fixing operation for South American crime syndicates, Lewis has been sentenced in Sydney to 2 years of community service. The spectre of Charlie Kirk's assassination is hanging over Team USA ahead of the Ryder Cup starting in New York on Friday. President Donald Trump will attend the opening day as the Americans strive to regain the cup from Team Europe. World number 1 Scotty Scheffler says his team's desperate to perform. It's been a tough few weeks for our country with some of the stuff that's been going on, and to have our president here and for us to be able to represent the United States of America, albeit in a golf tournament, is extremely important to us, and we're excited to be here on home soil with a home crowd, and we're ready to get this tournament started. Cherished in
mātou poleni, o tofu mātou male salu, i le au ala tele, whaapei o ano ua pulumu o le mea ese. Tika sou au lele, ma sou pasani sani, te musu ia te oe, ele mawai sa umasi, peita i o vai mea e pai le sua i le samani. Ili mai au le paili, ie loa male naifi, oso tu i le poleni, pa alo ma ke ni seni, papala ki uana numai i e si se lau tali ia. E leo leo se le pauia, lo susu i papalagi, au o i lau ti ute, e tai toa lua i le masi, e to e se pia pia pea i te i tātou a paata pea. Uni o le tasi walu walu iwa, e le pia paangaloina, le mama pau sawana, anai ali i pulo apa, sili lagona papolau, ina ia ola le salati i lau. Ele galoi si o uloto, lotai e tau le so, atele a i le savali, ua savilingi ai le matani, tupu e o le atunu a paata sina e nei pula li fulu. Talo pai a mila, ua toe lili mai foi, na ameni usila e le sitima, paapea lava ua oti, pila mai paapia ula na e patiti pai le panutusuka. Ua limu limu a o tamata, i le mafia o le latana, e leo leo fia palangi, e maua hoe i se pasifai, lau mutu a panga panga e so o a toa lo ua i le lapa. Tatele fia manatua, e kalone na muleana, tumua tau masua sua, na feipo i le patapata, e kalone tau pa a pepe, pei la vose manoki o se mea ese. E kaisa e mai la wasa, sola la fisi a mali, o pea u pola polana, o le mei la valeta tali, se e tira lo tapau pau i le malu mai o le tai tai au. E ana whatunga tuai o le puni ala waa i le tele o tausanga ua alu. Tātou te manatua uma nā pese. Ia. Ma kako pepese i lalo ko ngāgi upe a kako uo kau ke kai popo, ma kako kai alala, ma mea uma whapena. O la nea i Samoa. Se mai i tātou minister o le kapeneta, lea ua o le minister o tupe, le nā ua uma le whaafonga iai, o le se tasi leo o sui palemia le fionga ia Honorable Mulipola Ana Rosa Ale Morioo o ia foi o le minister o tupe, minister o le whaletupe o Samoa, le minister o le National Provident Fund, ia po le minister o tupe, whapatunga tupe o le manuia o Samoa, po le nupi wha, ia whapea foi tau i o whalavelave whafuasei, ia whapea foi le whaletupe o le
o Hatinai Development Bank of Samoa. O lana Minista Langolango o le fionga Honourable Asiata Tavui Tafu Salevao. O le Minista o Aonga Manganuu o le fionga ia Honourable Aiono Dr. Alec Ekeroma. O le Minista Langolango o le Matangaluenga o Aonga o le fionga ia Honourable Lea Tinganga Matawhai Lawina I Inga. Minista o Whamsinonga o see iai, the Minister of Justice and Courts Administration, Honourable Solai Apulu Tusiupu Tungamala, o lana Minista Langolango o le fionga ia Honourable Salah Paulo Tuala Poto. O the Minister of Communication and Information Technology, ua tofia iai le fionga ia Angaseata, Tanuvasa Valelio, Tanuvasa Peto, Minstane na sota inga, pa pena foi fa talanga teknolosi. Olanda Minsta Langolango, o le fionga ia Honourable Leilua Sangato Karene. Minister of Customs and Border Control, Minsta o Tiute, ia maoloa whaaulu whale mai I tutolu o le atunuu whapena foi le vaai o le ngātei whale, pui puinga o le saunga le mu o le ngātei whale, ua tōwhia I ai le fionga ia Honourable Masina Lupe le atua vau, Makesi Pisi. O le Minsta Langolango I ai o le fionga ia Honourable Lavea Solomona Paulo. Minister of Environment, Minsta o le Siusiumanga, ua tōwhia I ai le tamaitai Honourable Seve Anapu Tei Fuimono. O le Minsta Langolango le matanga luenga lava lea, o le fionga ia Honourable Taufua Edmund Taufua. Minister of Agriculture and Fisheries, ua tōwhia I ai le fionga I le Minsta o Whaatoanga Whainga Faiva, La Fumanu Mavao Matua, Honourable Fuimono Mayava Tito Asafo, Minsta na lena whaia iei le tala I le so, tu inatu le avanoa, e le sifo I ngā whatasi le fionga ia Fuimono Maria Meredith, ave ele tamata upu I tua, e whawhile mulu tai tu malo, oka se mātango fio le nātala I le so. Minister of Lands and Natural Resources, Minsta o ele ma fua ngā whanua, whapea fo I puna oa whale natura, wa tōwhia iai le Minsta o le tumalo o Gagaifo maunga numera lua, Honourable for Isala Lilo Tuu Ioane, o le Minsta Langolango I lea matanga luenga, o le tamā matua, o le tōluteia, o le mauta, le fionga ia Honourable Tea Toala Peato. O le Minister of Sports and Recreation, o le Minsta leo Ta'alonga, ma le whaia o me fia I ei tangata. O me whawhiwhia I tangata, onga whaingi meo swingi, whanga ma merry-go-round, tangata ti ema whaalue ai. Ua tōwhia I ei le fionga ia Honourable Sewa Mbuli, le tuunga Fasi Toma. O le Minsta Langolango I le fionga I le Minsta ia Sewa Mbuli, o le fionga ia Honourable Fiu Faulatane Bonifacio Vasa. Minister of Women, Community and Social Development and Samoa, Bureau of Statistics, ua o le Minsta lea, o tina mo tamaitai, whapea foi whaalapu putonga tangata lau tele, o anga whasotai, ma le ofisa o whaamaumaunga, o whainu mera ma whaamaumaunga, wa tōwhia I ai le fionga ia Honourable Moi Whaawowo
Julius Akui Tafunai. O le Minsta, lango iai, o le matanga luengo tinam tu maitai, o le afionga ia Honourable Telefono David Hunter. Tātou o Maile Minsta, Minister of Commerce, Industry and Labour, Leala ua whaapopo iai male matanga luenga of Samoa Tourism Authority, po le pulenga o tangata ta whao, lea ua iai le vaenga lea. O Pisinisi, Alamanuia, ea whapea fo'i le leipa, mā tangata ta whao, pulenga o tangata ta whao, ua tōwhia iai le fionga ia Honourable Fata Ryan Schuster. O lana Minsta lango o le fionga ia Honourable Amituanai Malolo Tautofi Roma. Ia Minister of Health, tasi ale portfolio, le fionga ia Honourable Vaawao Salu Malo o Lofipo. O lana Minsta lango o le Minsta leo le soifu maloloina, le fionga ia Honourable Ale Vena Ale. Ia, ma le Minister of Revenue and Audit Office, ua tui nātu lea i le fionga ia Honourable Paunga te o matavui tala lei Paunga. Le eise sui Minsta o le matanga luenga le nā a tonu e whaasolo lava ia fuafuanga mga luenga le malo, ma le paramene, ia ma whapena. On fua inisi tofinga mo le Minsta lango le fo matanga luenga. Minsta nango tupe maua le atunu ia whapea fo i le ofisa o le Soweto City. I le pa mawo lalo ai lao tangi ale HRPP i le nei fo i tausanga lua whelua sfurmalima. O le mea tā ua mai tawina. Ua le mawhai o na whaawau nisi tangi. Le ana tā ua nei e lua se fulu mon tuputangi. Ona ua sila fia le lei. E le i tā pena i se tūlanga o moli mau tustusia ua uma o na whaatautoina. Sworn in affidavit testimonies. E le lava ni moli mau. E le lava ni whaamaumaunga. E le lava foi ni evidence foi le tapu e ni videos ma telefoni ma ni mea po ata. Le ala le la, le ana la iuna au fai atu. E pepese e lava, whamai e lua se fulu mon tupu tangi. Tele ia o whaamaumaunga. O le ngoinga o le palota, ma le tutongi tupe o le palota, ma le tufa tupe o le palota. Ala e pa umea, le ai ma se mea la ala mea ua le, a le mea monia. Mumusu tangata. Mumusu sui sa tau wā. E le mana o i le oti whaalua. Ioe, e oti mai le palota, toi oti mai le whaamsinonga, toi oti tupe tutongi. Ai le eise whaamauninga. Toi oti tupe tutongi lo ia. Ia ai oti whaasaoloa. I le whaasalanga le nā. E lima tausanga, lua paia inga. O launa winga e se fulu tausanga e te pussycat nofo ai lunga le whala. E te le to e tau wā. I isi paia inga ma isi whainga pālonta. Nā lale nā, o te matuai whawhitai aila ngona o lei tangata. Awa lava le i fosia o tau i le maso. E tino mātua batu le epa mai lato umaia. Ina ia whaulu ni tangi ai tu e te sila fia mau tau lo le lei. Tau te le manu malo. Nā fo i matua tā pena mai le fast ai maise fo i o e o le ala tau lo te au tau matau pua maise whamasino. I le ilo ai. Au le whamau taimi. Wha way resources o le taimi o le whamasinonga. Ia aia. Ai tau nu ua se tau nu unga le mo tau. Lea la. Wa toe nei o tangi e ono o lo toe. Ia, le na.
Wa leo foli mai leo ave tuol mata upu lea fale a li lua. Ya o le taimile nei, mana nei, o lo so le pule ale ai ngai le tai, ta alusia matatalo, e o atu le aso tai au. Ia wale lea I fafo, mane matangi. Lua wa ai se motu mama o ngatai. Ngatai atu le ai ngai le tai. E fa apiritia ai le na vaenga. No mai leo la tala noa I le mata upu lea. Na sauno I le fionga I le pandemia I le uli nei le matala noanga. Ina ia wha maunia mata watu le mamalu o le atunu. Le se tele ma le tau wha avalea. O upu ie au mai o I leisi tu I tai ma le au vaenga sinia o le pati wha ufai. O le hero pipi, whai mai, wa sau noa la uli, le fionga le li pandemia. O le ata ofi ngā ruenga whawaitai. Sau noa le pandemia I a tau, le so, sa vea, le ata ua. Ia e mamoli atu le savali le atu nuu ato ina ia maninu malmalama. E le iai sa utala whapena na whaia mai le tupu fo I se mea whapena. So rest assured, ladies and gentlemen, don't believe what you hear from these people. Listen to what the Prime Minister stated today to me. E le tau fia ngā luenga whawaitemi. O loo manuia ai Samoa. Na paua ni nā I te unga o le tū la whono. Ina ia toe au talu, te isi, ma wawa ai ma sila ina ia whafoi, ia le pūlenga, ia I lātou o loo wa aia le whono whawae, ai maise I lātou o loo ngā lulue ai tonu I, ia li ima whai pule o lea nuu ma le tumalo. Ai se am, a wafo o e whawhai lele mai ai, ma whafoa mai ai, tūpulanga ma tangata whai ngā luenga I o le ao mai I whafu. O le pūlenga fo I o whai ngā nuu whawai, ma le whono whawai, lea o loo I ai ali ima, ma whai pule o lea I tūmalo. Lātou te whili mai ai le au malanga. E le toi whili ai le malo. Whili mai I le whono whawai. Ma o I foi, e loa ai e taitai o le nuu mai tu malo whono whawai. Whainga ami o tonu e le toi whaapito au ngawhai le whili ina o tangata whainga luenga. Le alu whaalima o lesi a le ae whaatalitali. Se awa no mua mo lesi tangata e tawa I na malanga. Ia manuia e fo I lona ainga. Ta ua tele le mea le nā. Ia o mea la nā, mea whainga o fie. A mea siri o le manuia ai. Ia tasi le ala. E o ai tangata uma. E whainga o fie ai. Ioi, ona wha ngā solo ngā ruenga a o ai tonu tangata na o mai. Sa auni malesi au malanga fau elei. Malanga mua ma maua lea whamrianga. Mea lale nā e tau na whaasao le whaafonga lea tunu aua nei aviseina. I whaatala noanga nai whai lava. Ai se a lava. E whaawau ai ona mimilo. Ma whaasese lea tunu ui nei talo lo whai. E apa tātou whai e se tala moi. Taipe o le mea lalea. Toi alu lo mawhawhau. I le tala le sunga le lauli, le fionga I le li parimia, I le mamalu o le tātou autu stala ma le au whaasa lau. Whai tala sao, li poti tala sao. Aua le mimi loa, wha matalanga. Nā fo esi le fia le leia le malu le atunu. So wha soa atu le upu le, e lua upu e wha ngā. The translation and the interpretation. Ai tango e whaangare upu leo le translation. O le whaamatala, o le upu I le upu. Ai e whaonga ina la le interpretation.
ona whaonga lea o le whaawinga ina o le whai upu po o se upu. Ese le whaamatala o le upu ma le whaawinga ina o le upu. O sau no le pare mia. Awa i o lewa ia sau no mai. Ma malu le au tusta le tāua tele me lau whasa lau tāua ia. O le tātou ngā luenga awa o i tātou e lona wha i ai ia pou o le wha demokarasi o se atunu. A whailana al tātou o e wha li liu le upu. Ai le mawhai o le tātou wha winga ina le whamtalanga na au mai, o le whamtalanga sa o le na. Marisibia. A whaila ua vai te le whatino ino na ngā luenga wai. You either know how to translate or you either know how to interpret the real and the true meaning of the statement. E te taula. Na toi vili la ia la uli, malana sauduanga le na whai, le fionga le palmi, whamulmulea. Just checking in with you, whamulmule, lau statement le na whai. Te fia au maia, your second opinion, malau tō whāpa wa sao malelei, le tūlanga le. E le tau o i ia la uli, ai au tō māl malama i ai. O le nā e si le fia o na whaile ngā luenga. Ai ua whaanu numi, ma mi milo le winga, o le upu ma le manatu. Na sau mai le fofonga o le teitai. Mea la le nai le na tupul pisa. E ese le tala na whai atu nei, a whaila o le na record. Ese le tala na sau mai le recording straight from the mouth and goes into print. O le matua se e mai le printing, le press. E se ma le recording, le audio le na whai nei. No tau loa le nai le. Testing the truthfulness of our work is twisting the words. Ia na pisa ilo la ia le alua tu lolo tu stale lisi aso e tuni whafue lauti. O nao, nil te mil na hele i pare mia lau. Ang kuko o mai i me whai i kala mai si tu stala o leo li poti sa o mea o lo whai. A o tau te o mai. A whai atu le mea sa o ato o mi milo ma whaali liu se le whai ngole tala le nai whai. Tasi le na vaenga e whai ilo mai e fwoi. Pea oa ina tutuafi e leo tu stala ma leo whasal lau. And when they're gaslighting, they begin to take sides. It is se le tala le na le atou sa ve. Na pau ale ne taimi o te tuai wa me ese male o ngā tonu o ngā luenga. Ina ua owi loa ma mauti noa. Ele mwhai ona o apo ina. Se mea se. Se anavatau se e le manuia ai le atunu. I will stand for the truth. To better inform the public of the policy that will bring greatness and blessings for them. O te tū loa e tū lei, ma ia whaalawi loa, ma whaamanusina, ma whailo le whangatia, se vaenga o le tū la whono, mani anawa tau e manuia ai tangata uma o le atunu. Nena. Tau tuanala ia ma i tātou. A usi foi tangata e mimi loa ia saunoa ngā taitai o le atunu. O fai pule. O fai pule la tau te mimilo, ma tau mo fai e wha se saunoa ngā ale taitai. Ia ma wha pena e lava. Ona fe me ai. Ia le atunu uma le malama lama tonu i le manino le sa vali na umai.
Ia o tuala o tala i le mta upule o fono whawai. Tasi lea vaenga e te tau, ona toe tanga i masila sila i ai le malo. O i tu malo umolo i ai fono whawai. E te tau ona ta i tai. E vaenga o le fast langa o i la tau e ona i le poloketi. Langa wau mai tau i le tele o tau sanga le whātau sanga lea na tula i mai nei. Iai la tau o whaipule e a vea matai tai whono. O le ala lea o le masofa o whainga whawai matai ala na tu inatu. A wā lea la o whapene i o le whaipule e a whai matai tai whono. O whaipule la o le fast. O i la tau e ona ia le poloketi lea o le tasi miliona. Lea la a 2 miliona nei. Pe tasi ma le afa mo nisi o i tumalo e la iti ia pitonu. Ai 2 miliona mo i tumalo te tele ma tele o la tau pitonu. O le mafuanga o whai le manatu lea. Ma o tatonu fo yo se me tawana o iai i le whātou whala inga. A le fionga i le pārimia. Whapea fo i. Ia le minstao tupe. Ma le sui pārimia. Ma le isi fo i sui pārimia. Whapea nā i lan tau alo. Ia le ngāru lea fo i lea. Le vaenga o le whonu whawai. Le poloketi le atasi le miliona. E le te tau o le toi tu whau le poloketi lea. E ave ai ine tangata po ni whaipule o le HRPP e whai matai tai whono o le whono whawai. O le poloketi na whaia e le malo ma whaipule o le malo. E te tau fo i la. This project should be owned by and be directed and protected by members of parliament of the Fast Party. Io, tato nofo mata iai. E le vapela o se whainga fo le whapito au ngafa. Ai o se whainga ina ia pui ai le poloketi ale malo awa o le ua iloa tu nei. Le poloketi le atasi le miliona na ama tu nei. E tele lava o te whono o i lātou mai le pāti o le hero pipi ma o lātou i tu malo. Tangata nei e whātou te. Lātou te leu sius tai ta iala. E le whaia ni a lātou li poti ina ia ave tonu e audit ma whao i o le minsta e ona ia le poloketi. Ma le minsta o tupe e au mai eisi tupe. Lala nā wau mafo whauai. E tau le whautuina le malo ma tu atu fo se tu lalo. A wae ta a alo e whaaleanga le poloketi. Sui o mai o i tu malo ia whaipule ia e tu rai mele i chapipi. Le ai ase i tu malo na le leina whai se mea. Ai sea. A fo e sa ili masei sa ili se awala i whaaleanga ai se mea na whai le malo. O lo tu malo. Ioe. O la ngona lane na. Ave pea le poloketi tūre whai pule su e mai se tangata sa te wholo i le vaenga o le whatutua i le tua Samoa o tas. Sau ia vai le poloketi. O wana i toi tu ua i le whai pule. So i tu malo umas fulfa ia tu lai mai ia fai pule ia ale hero pipi tafi se au mai ni sui o le fast sui o le malo e o mai la tote lima ina ma puia the best interest of the constituency
and the government that owns the project of $1 million langa lela 2 million. Lela 2 million te leo sia kako wa mio lela fai nei. Langa e alu wa. O te matua le fia tele. Pe a whalongo I upu matala I e whai mai. E leini tupe a o whena au mai ai. Tolu tau sanga. Na pau ala tupe na toe mai lele I tu whaina ai tu malo e ato I ai tau sanga e 5. O le tesi ma le 8 miliona tāna. Lea lau umale pa ingalon sful ma le fitu. Wale pasia le talo le tupe. Wale o toe whao ngā ina fo I la. Ni au lape o le nā tula fono tuai. E toi whai ai malama o le tai au le nei. Le paketi fau le la tātou walo tu le ai. Sisila la iai. Tolu tau sanga ato toa. 5 tasi I tu malo. Whaatele la le 5 ma le tasi le nai le tolu. Se lau 5 ma le tolu miliona tā la. Wa umana tuina atu I tu malo e 5 ma le tasi I le tolu tau sanga ua mawai. A se vava ailei. Whiana mai ia tupe. Ma silsila la il matanga alwenga o tiute ma tupe maua. Ma tula fono toi teu. Lena se e iai ia le fionga. Ile sui pandemia ia tuala. Te vanga Bonifacio. Silia ile tolu se lau miliona surplus. Cash. Na maua mai ile tausanga. I lana matanga alwenga. Whena. Ta whao ile si awali ia ele o mai esu e mai po wheme mo waitupe. Tolu se lau miliona. Extra. Surplus. Ele na. O tātou vava ia tunei. Ile tūlanga ta avua tele. O le ngālu lue whatasi. Ai mai se. Le Export Authority leo o sa noa. Iai watoi au mai le Export Authority I lalo o a ao o le fionga le li palemia. Pulenga o tātou o loa e au mai I fafu. E lauina mai Samoa I isi o tudu. Le malo si anga le na. Male tua sivi o Faiva to anga I Samoa. Ngalue ina. Le vau matua. Le ngata I fale. La fumanu. Ia fa pena foi. Isi o loa. O ngausi tonu o tātou tudu. Toi whaatula ina o le estete tausi. Le ngata I upolu. Ai whapena fo le motele I salafa. Ianga I umai fwa ia I e fua le talo, fua le koko. La umai le popo. O tauia a ano manufasi. Fua ina. Tu tongi atu tupe. Toi fo I o latu whaatoanga. Ai ngā I mai le malo sa ili maketi fafo. Using diplomatic ties and connections, the government should step up and use their power to negotiate between government to government level in diplomacy. Ta whaingo fie o na sui. Roto si sila lai te leo le teimi. E o ia whai whātoanga e malolo. Ma toi tā pena. E toi tuu mea I le ele. Ai o mai le malo ia tunu I fafo sa ili. Maketi e lau mai ai. A o tau si da sila I ai. I se ngā yo inga sili o na mātonga fie.
Male matautia o le ao o iai. O le tulanga lea. Huge warehouses, huge operations, packaging. People will be needed for work. The manpower will be needed so much. La tele tangata whaingaruanga, tele tupe mo lelo si, leono tā la, ile i tū la. Ia sei wawa i lei. La tātou wo e tale pese, whamanuia atu ai le manava o ngā ruenga, i le nei fo i awa uli o le asolulu. Sale, ai fo i le awa pa o mai le whai kakoa. Oh, Frida, foi lá o sol a cafau. Frida! Frida! Anga me pa o mai kua. E mai le kangi mai ere, ave e se me ai. Yo, Frida. Gator Records. Day One Digital. Zip Show. Yeah. Frida. Check this out. Yo. Fira awa ke popole, awa ke kamoe. Paakali mai awa e ke kopi kopi. Makasi file kanyo ngai le ikai kai. Fika mai masaki mai yes iwi ai. Ola wu ese la mole mole a e fia kisi yesu ama lepe o silole. Frida can you drive me crazy? Check me out Frida don't lazy. So iai ele se kama fama ilabanga felwa ima Frida iwe Ia ono le tātou teimi, i le nei fo i awa uli, le a fiafi, le a sululu, e amanatu, le a seu i whanua, ia le whātou teinga fo i o le nei aso. Wa lava fo i lea, si fo isi kako malolo, pei au te vai atu, o le fionga ia taito, po le sunga ia sau, le a Faiva. Ave pas, o le tātou whamui moe, e whātali ai, ia le pasi moe o le afiafi. Ia po le wa moe foi. Ai, whaaftai le tua wa tawalunga ai tuai foi le tātou proklami. Ai ai le mata upu le nei o te fia tau atu.
Mai o le a tātou tala no ina fo I le aso atai au. Sa o tala no ma whaasoa atu ai I le aso to na ina se I ma vai atu nei. O le aso ngafua. O mai I le aso anafi. A le fo o to e sau la utoa. Ia la o vea ma le pepa lea. Pa mai le atou sa vea. E o ngaonga mea la o tutupu o I petesa. Ioi. Fatu o le ale mea o tupu. Sisila. O la utala sa o a lea ua watu nere. Te mile langa leo sau so ole. Le vea ma mai pepa I atea. O lo fatali. Wa o iai le manatu o le toa valu lea. O le toa valu fau I o fai pule ia na malaka. Lea na maua mamanu malo mai le HRPP. Awa, ana leo mai le toa valu lea. Ele maua, ele toa ono. Atu le epa ma le HRPP. Le whainu mera e valu. E ta tau ai ona amna ia I lato o se vaenga whapawhai. A lea lau o lau manu ia. Wa manatu le tupu fia vai le sa o le mea na o mafau fau iai. O le whainu mera e te le atu le whainu mera lo iai le fionga I le tupu fia. O lo iai isi lo ia I le vaenga fau lea ua pale mai. Mai o le whainu mera fo I le nana o la unga atu ai. A o whai o le whainga panota. Lea ua maua tāua lunga le whainga panota. Tu lai ma le totō tau loto. Ua ta tau ona wha ma ape le vaenga lea. Ma ua ta tau fo I ona wha se e tua ngalu tu le epa. Tu lai maila ua fionga. I le tupu fia I lau fionga whamuina o papo. Tai le pati I seisi. Vaenga ma seisi. Tai au fau. E toi fau tua I ei malama. Ma se tā tupu fau. O le ola fau. O le moe fau. O le vaenga whapawhai. Pea no fai atu. E le leanga le vaenga whapawhai. Ai ua. O ta ngata. O le mawhai. O na wha mamulu ese le pawa ma le pule mai e lato. Le a la o tau sila ne iai. I le matua polonga ma le mata ngā ma le whainga tāo le mea na o iai le taunu unga le whainga panota. Taunu umaitanga ta fau I e toa valutan tonu iai lau tala leo o whai atu nei. Au le io o I le whai unga le vaso le nei. O tau sila I se mea o le ao no tupu mai. E vai le whangatia. Ai tutu mau le toa valu lea. E tau ave le HRPP. O lona winga. Ua le aise mea le toa ono lea. Alofa mai le tua vai lua tusa su tātu manuia. Fata alofa ma o whalofa atu fo I uso pele. Telenga I anamlo ulu. Fafonga mua o le vai maunga. Po le telenga fo I a whale a whanga. Po le tofa fo I a pupoli. Ia, whapea fo I a le uso pele. Le atali a oa ma le tausi. A le nofo alo ma le ainga ma le pisnisi. Ia maise o le alofisao tu mua ma pule. I le ava le nā o lo o ulu whao iai le to telefo I tupu mai o le atunu. Ai maise fo I le au whainga aluenga tutofi. Ea nga I na ea e mapu iai. Alofa antuali mo o lua mo o tau oma. Uso a sabea ma siliva fa pia fo ia laupā ma o tau uma pule ia matupai ia pe a fioane I le alofisa I se teime a tai au mo nei vaiaso ui mangalo se leo le atau sabea I le whaafonga tāpua ia le atunu le ase I vai atu se pese le atau e tātou te tau mawai e nei e fiafi ia le ala o mol pese le atau le usoe sa wia ia ona ua pau se mea ua mawhai a o ngā ma le lei wha o ngā a whai le o ngā tati ane yo au tafa ato le anu anu lava ia se teimi e te iloa e tala whia ngai le ima o ngā manui e tele ia le manava o ngā luenga ia manatua wa lava le vale tasi lunga le awala
Ongi koe lua ia ni vale. Ai ele ngata i lea. Lava papale mo on sa tu uava noa fo i lunga le ala tele o le teimi tolu le nei o le pisi o ngā luenga. O le pisi o le awala. Ai alofa tele mo oe sa unga le mu i lunga le ala tele. O le pese le ale i atau sa vea. E alofa atu ai se fua mo ewan via. Sa fa'apeo na puniti